Ay, perdón, me estaba grabando reaccionando a la vida. Es lo que estaba haciendo. Perdón, es que tengo que reaccionar a todo porque lo más importante en el mundo es compartir mis reacciones con todos ustedes. Espero que estén muy bien y si no saben por qué estoy haciendo eso, obviamente se volvió meme los dos güeyes en México viendo el Mundial. Felicidades a México que ganó 2-0 ayer. Buen partido, pero ganamos. No importa, eso es lo que importa. Ahora sí te crees mexicano. Le voy a Estados Unidos y a México. Me da igual. No, antes de que vengan a pelearse por estupideces. Eh, Vimos a los dos güeyes reaccionando, ¿no? En el estadio y todo el mundo lo está haciendo un meme. No lo quiero compartir, no quiero ponerlo enfrente de todos ustedes. No se trata de tirarle a estos memes porque no son ellos. Literalmente esto es lo que hacían todos mis cuates antes y decía, bueno, güey, se dedican a compartir su vida, por ende tienen que reaccionar enfrente de todo el mundo en estas pendejadas, ¿no? Pero no, ya pasamos esto, estamos en otro nivel de estupidez y también, ahora, ¿ustedes creen que solamente son ellos los únicos reaccionando? Ve a todo tu creador favorito en internet que fue al estadio, que es otro tema, ¿no? Todos se grabaron a sí mismos todo el tiempo. Todo el puto tiempo. Hemos llegado a esto. Felicidades a la humanidad, carajo. Oigan, muchísimas felicidades, de verdad. Qué divertido es janguear con todos ustedes siempre. Siempre. Qué bueno que estén grabando todo el puto día. Y una vez más, no tiene nada de malo crear un poco de contenido. Pero ahora ya todo el mundo ya todo es lo mismo. Ya todo es lo mismo. Felicidades a todos nosotros. Y pues sí, tu creador de contenido, igualito que ellos, en su feed estás viendo su reacción, ¿no? De todas. ¡Gol! Qué bueno que tuviste tu teléfono en la mano todo el puto partido, güey. Eres de verdad una joya para disfrutar y estar contigo. Qué bueno que te invitaron. Qué bueno que te invité al partido, brother. Qué feo. Qué feo, honestamente, que le hayan hecho a todo el mundo esto. Y ahora todo el mundo está haciéndolo. Qué feo. Ni modo. Es lo que es, no es parte, es el precio del juego, damas y caballeros. Oigan, tengo que decir varias cosas. Tengo que hacer un paréntesis antes de empezarle a platicar de la hora de la verdad, de lo que estábamos platicando justamente. Es el IPO de SpaceX sale hoy oficialmente para todo el mundo, para que todo el mundo pueda perder su dinero de una forma u otra, ¿no? Porque si compras, va para abajo. Y si no compras, se va para arriba. Ya saben cómo funciona la ley de los opuestos, ¿no? En el mercado. Antes de eso, tengo que decir, estoy a un grado de contento que no había estado en mucho tiempo. Y no había podido, mi cuerpo no me dejaba. Había sido una hija de putés haber dejado la nicotina y haber dejado la marihuana. Primero la marihuana y después el remate con la nicotina, porque primero dejé la marihuana como 30 días antes y después la nicotina. ¡Wow! Qué difícil estuvo, honestamente, porque lo hacía demasiado, demasiado, demasiado. Esto probablemente no le pase a alguien que lo haga normal, pero todo el día, tío, todo el día, todos los días, ambas cosas, nada bueno. Y cuando lo dejé, me costó un trabajo muy cabrón porque me sentía vacío, me sentía como que no tenía alma. Y para mí, meditar y estar en paz era muy importante porque eso me ha hecho sentir como me siento ahorita. Y no podía, tíos. Y lo que empecé a hacer yo mismo fue, iba a la playa porque mi cabeza no se callaba, güey. No se callaba y no hay nada más. A la gente, la gran mayoría de ustedes tiene este tipo de cosas donde su cabeza no se calla y no los deja en paz. Es horrible y no entendía qué podía hacer para hacerlo, para callarla. Porque normalmente podía meditar, pero ahora que me ponía a meditar, güey, no se callaba el pinche Alejandro de mierda culero de mi mente. Y lo que hice, empecé a ir a la playa y contaba los pasos que me tomaba llegar de donde entraba hasta donde me iba a dar la vuelta, ¿no? Que ya ni me acuerdo cuántos eran, pero eran como 4,717 o 3,717, era un pedo así. Y los contaba todos, 1, 2, 3, 4, y me llevaba toda la cuenta, tío, para que estuviera ocupada mi cabeza. Y eso me sacó un poco de esto. Y lo empecé a aplicar cuando me iba en mis caminatas por acá, en el vecindario, llamémoslo así. Y me ayudó bastante a callarlo. Tíos, leí este libro, el control de la mente, el método Silva de control de la mente. Todos ustedes probablemente creerán, y se los dejé en X, se los dejé también en mi Instagram, en una historia. Todos creerán que esto es para controlar la mente de otros, muy probablemente, pero no, esto es para controlar tu propia mente. Güey, qué libro.
¿Qué libro? ¿Sabes por qué? Porque no es un gran libro para leer, es un gran manual de cómo poder controlar tu mente, de cómo poder literalmente tener los mejores días, las mejores emociones, estar de buenas todo el puto tiempo. Güey, llevo nada que lo leí, funciona porque son ejercicios tan estúpidos que no te das cuenta que puedes hacer, ¿no? Siempre les doy el ejemplo de cuando eres chiquitito, bueno, o no, tal vez no tan chiquito, porque estás hecho un marrano, ¿no? Cuando estás chico y estás en la escuela, o mínimo yo podía hacer esto, y me quería ir, me hacía el enfermo, pero para hacerme el enfermo me tenía que dar calentura, si no, no me dejaban salir, ¿no? Y pensaba, me va a dar calentura, y podía hacer que me diera calentura para irme de la escuela. O sea, literalmente, y ahorita me da calentura por nada, a mis 40 años, quien lo fuera a ver, pero es diferente esa calentura, la de la escuela. Y puedes con la cabeza hacer eso, pero también con la cabeza puedes hacer cosas muy positivas por ti mismo, por tu vida, para tu cuerpo, para tu mente, para todo esto. Les voy a dar un ejemplo muy estúpido. He estado haciendo muchísimo ejercicio de una forma que estresa mucho a mi cuerpo, ¿no? Donde si haces ejercicio muy cabrón, donde estoy combinando muchos ejercicios al mismo tiempo y lo estoy haciendo un paso ridículo con buen peso, etcétera, mi cuerpo ha estado estresado por todo lo que he dejado, ¿no? Y no me he sentido del todo perfecto. Esta última semana fue de, güey, voy a dejar de hacer todo eso ahorita, voy a dejar que mi cuerpo descanse, me voy a ir solamente en caminatas largas. Y estoy hablando que me voy yo personalmente porque es lo que necesito, entre 10 y 16 kilómetros es lo que me aviento en una caminata. Yo sé que no todo el mundo puede hacer eso, pero voy y me aviento estas mega caminatas. Y en estas super caminatas que me aviento, lo que he estado haciendo es usando el método de Silva, simplemente, y uno de los métodos que te enseña, ¿no? Para no hacerles el cuento largo, es hoy me siento muy bien, me siento mejor que ayer y mañana me voy a sentir mejor que hoy, ¿no? Y pues empieza a decir esto. Entonces, por un rato estás meditando solamente repitiendo cosas buenas, ¿no? Güey, mi vida es hermosa, no puedo creer lo hermosa que es y se va a poner todavía más hermosa. Y sé que se va a poner todavía más hermosa. Mi vida es hermosa, no puedo creer lo hermosa que es, se va a poner más hermosa. Todo puras cosas bonitas. Y güey, instantáneamente. Entonces, ahora, para darles un ejemplo, ¿no? Porque mi vida no se ha puesto tan hermosa, o tal vez sí es divina ahorita en este momento, pero un ejemplo muy estúpido fue, ustedes saben que también ya no tomo alcohol a menos de que salga con el suegro, ¿no? Y esta semana dije, me voy a dar una vacación. Ayer me tragué unas empanadas deliciosas que hizo mi suegra, etcétera, porque como súper bien. Estoy básicamente a dieta todo el tiempo, entonces quería romperlo, quería sacarme de ese esquema y también me he puesto, ayer tomé, ¿no? Ayer chupé. Y normalmente cuando chupo no puedo dormir, duermo de la chingada, ¿no? Porque ya todo el mundo, esta optimización máxima que todos tenemos, estamos de la verga con eso. Y dije, normalmente cuando tomo, les digo, no puedo dormir bien, ¿no? Y entonces yo mismo me lo estoy haciendo porque sé que no voy a poder dormir bien. Y entonces ayer chupé y acabando de chupar dije, estos tragos me van a caer de huevos, estos tragos me van a caer de huevos. No las veces que lo tienes que hacer. Lean el libro, de verdad, se lo recomiendo. No tienes que tener la copia dura y costó como $13 y lo puedes buscar en línea y también hay cursos. Este güey da un curso de cómo controlar tu mente, etcétera. En fin. Y dije, voy a dormir como bebé, voy a dormir como bebé, voy a dormir como bebé antes de irme a dormir. Güey, dormí delicioso, delicioso. Y no me siento como que haya tomado ayer, nada. O sea, güey, por el amor de Dios, no les estoy dando un enlace, compren esta chingadera, léanlo, búsquenlo en línea, lo que sea. Wow, otro pedo. Y también para decirles, les voy a aventar, ya me aventé el libro de Jacobo de la teoría sintérgica. Vamos a platicar de él. Tengo un super video que ya escribí, que ya saben que nunca escribo nada, pero mínimo el esqueleto de la historia para poder aventarles todos mis pensamientos en la cara a todos ustedes. Creo que va a estar bueno porque despertó muchas cosas dentro de mí el leer eso y sobre todo después el libro de Silva tiene agrega un poco más de lo que estaba hablando Jacobo, que es muy interesante y muy divertido. Ok, bien, ya tenemos eso fuera de aquí. Bien, vamos a darle para adelante entonces. Llegó la hora de la verdad. ¿A qué me refiero con que llegó la hora de la verdad? Sencillo. Tenemos el IPO de SpaceX, que es lo que nos han prometido que iba a ser el IPO más grande del planeta y qué deberíamos de hacer, comprar o no. Lo más fácil para todos ustedes, que es lo que yo voy a hacer, es espérense.
Es mi opinión, por supuesto, ustedes tienen la libertad y el derecho a hacer lo que se les hinchen los huevos, ¿no? Seguro ya escuchaste a tu Paco favorito que te recomendó qué hacer. Yo no. Yo te digo, espérate, ¿no? O bueno, tal vez es una recomendación, en realidad. Entonces, no, cómpralos si quieres o haz lo que se te hinchen los huevos. Pero, personalmente me voy a esperar. ¿Por qué? Porque normalmente cuando salen estas cosas están sobrevaluadas. Cuando nunca en mi vida me había tocado escuchar a tanta gente que conozco, porque tienes que saber que si tienes más de $250,000 en una cuenta de inversión, te invitan a invertir en cosas antes que a los demás. O es medio millón. No sé, da igual. O sea, una cosa así. $500,000 o $250,000 en tus cuentas de inversiones te invitan a invertir en IPOs, pre-IPO. Pero ya después de que todos los fundadores se metieron y todo, no te estás metiendo tampoco en el lobby del edificio. Y nunca en mi vida había escuchado a tanta gente que tiene esas cuentas decirme que se habían metido en IPO. Nunca, nunca. Entonces, para mí esta madre está sobresuscrita. Eso quiere decir que mucha gente lo compró. Eso quiere decir que el precio está súper inflado. Y eso quiere decir para mí que va a tener un recorte grande. Eso es como yo leo las cosas. Ahora puede estar en lo incorrecto, etcétera. Me voy a esperar a ver, ¿no? Emocionante fue el IPO también de Rivian y vieron cómo acabó. Emocionante fue el IPO de Coinbase, vieron cómo acabó, marcando el tope de las altcoins, ¿no? Entonces, mejor el tío Salo muy conservadoramente, me espero, cabrones, me espero. Pero el momento de la verdad llega hoy. ¿Por qué? Porque hoy es el día que nos prometieron a todos que el mercado iba a ser alcista, ¿no? Y ahora, ¿qué hemos dicho nosotros o qué he dicho yo? Más bien yo, para no tirar a nadie y meterlos en la culpa de mis estupideces, ¿no? No para ser egoísta, aunque también me da igual. Eh, pero no para tirarlos para que no crean que comparto esto y que todo lo que decimos Alex Farhan y yo es lo mismo, etcétera. No, estas son mis estúpidas ideas, ya lo saben ustedes. Pero mis estúpidas ideas, yo les he dicho a ustedes que lo que estoy viendo es la bolsa tiene que corregir en lo que cripto se va a ir de lado y probablemente empezar a levantar por un rato. No completamente decir esto ya fue el fondo, etcétera, que ya se va a $100,000. No, nada más simple de lado y un poco para arriba en lo que la bolsa continúa cayendo. Y ahora, el ajuste en la bolsa no debería ser grande. Y esto es donde tenemos que ver qué exactamente va a pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque si veo que la bolsa continúa cayendo, ¿no? Más de lo que yo pienso, que ya les he dado números cuando están aquí el SP500 a los 7,000, probablemente, si te pones loca, 6,500 es lo que yo esperaría. Ya tienes un buen ajuste de todas maneras de 5-8%, que es lo que ha visto, que esto para en sí mismo ya es un buen ajuste. Pero Tesla, por ejemplo, había tenido ese bajoncito y otras acciones, Oracle, que estaban regresando, no habían hecho un alto para después hacer un bajo más alto para después continuar subiendo. Es lo que estoy esperando de las acciones. ¿Y por qué? ¿Por qué no estoy esperando todavía el momento donde todo se va al carajo? Si me están dando las buenas noticias de SpaceX, si está el mundial aquí, todo esto, podría ser. No les voy a mentir, puede ser que eso pase. Pero lo primero que tendría que pasar es que cripto se hunda a la mega verga. Se tiene que bajar de todo lo que yo les he dicho que va a bajar y cripto tendría y llevaría el paso para adelante a un nivel loco, ¿no? Básicamente el nivel donde Andrew Tate está esperando comprar esos $20,000, algo así tendría que ocurrir en cripto. Ayer también otra cosa que tener en mente, ¿no? Para la bolsa y para cripto y para todos, les dijeron que se acabó la guerra, ¿no? Que Donald Trump, esto me parece, estábamos en clase ayer y vimos que todo levantó y les dijeron a todos ustedes que ya se había acabado la guerra y que otra vez, ¿no? Que puta madre no puedo creer que la gente todavía se cree estas mamadas. Es un show. Pero bueno, sí lo entiendo por cómo la gente lo ve. La gente más dormida está viéndolo como es que solamente toma un tweet, solamente para que el mercado cambie y todos ustedes estén todo el día en su... Güey, ¿por qué no se ponen todos de acuerdo si es cierto esto y compran para que el precio suba? No, es tan fácil. Recuerda, un tweet de un güey puede hacer que los precios suban. ¿Por qué no todo el mundo se pone de acuerdo y hacen que todo suba? Oh, es que manipulan el mercado. Sí, cuando quieren. No todo el tiempo. Solamente cuando quieren. Güey, no, tienes que ser un... No, tienes que estar ciego, cabrón. A este punto.
pero honestamente lo hace más divertido. Entonces, si les están contando ahorita que la cosa va para arriba, sí nos van a tirar como creemos un poco más, ¿no? Y además tienes todas estas divergencias buenas, bajistas en la semanal, en el RSI comparado con el precio, en el SP500, el Nasdaq, etcétera, y los hemos visto corregir. Yo creo que todavía va a seguir corrigiendo. ¿Por qué? Porque normalmente y vienen en este momento que es tan importante que llega la hora de la verdad, donde te van a dar el IPO de SpaceX y el mercado se debería volver alcista y te están dando buenas noticias que ya terminó la guerra con Irán y la verga, no antes de que sea viernes, donde cierren la bolsa y te digan, ahora sí vamos a destruir a todos otra vez para que te dé miedo y puedan justificar que van a bajar la bolsa más. Pues es una mamada. En lo que están haciendo esto, ¿no? Que estamos viendo cómo funciona este pedo, y esto es lo que quiero que aprendan. Cuando te dan buenas noticias y ves un poco de subida, tío, te van a bajar. Normalmente, y esto lo he dicho 1000 veces, ¿no? Aquel que te hable de la incertidumbre en la bolsa y que la gente no quiere invertir en la bolsa por la incertidumbre, es aquella persona que ha sido lavada de la cabeza por completo. Una vez más, ¿cuándo en tu vida has tenido la certeza que la bolsa va a subir? No. La certeza era, el presidente Trump viene, que es el criptopresidente, al poder. ¿Y cómo va lo del criptopresidente, no? Y luego también, entrando Donald Trump, te dicen, güey, a Donald Trump le importa la bolsa más que nada. Te habían vendido la certeza de que iba a subir y bajó. Tienes que ser, de verdad, un ciego, un verdadero ciego caminando por este mundo creyendo que tienes los mejores ojos y la mejor visión del planeta, porque si no te das cuenta de lo que están haciendo. Entonces, cuando hablas, cuando te hablen todavía de esto y te estén mintiendo de que todos estos movimientos se están dando porque Donald Trump manda un tweet, deja de tener los ojos cerrados, ábrelos y date cuenta lo que es. No te van a decir ellos nunca. Este es un casino, tío. Este es un casino y quieren que tus emociones sean lo que esté jugando en el casino y eso es lo único que debes de entender. ¿Cómo puedo evitar caer en los juegos del casino? No escuches a tus emociones. Ten un plan desde antes y entiéndelo. Y también entiende que te están mintiendo. No te está invitando Donald Trump a hacer la mayor cantidad de dinero en el mundo. No te está diciendo, güey, vamos a tener la mejor subida en la bolsa y va a subir la bolsa y te va a decir exactamente qué va a pasar. No funciona así. Son culeros estos güeyes. Y lo que te dicen cuando va a subir todo es, todo esto se va a ir a la verga y vamos a mandar una guerra nuclear a Irán y así. Lo he dicho 1 millón de veces, no tengo que repetirlo, espero. Pero es como funciona esto. Entonces, el hecho de que nos hayan hecho y dado la idea ayer de que todo iba a subir, no, vamos a continuar con esta corrección. No es el fin del mundo, en mi opinión. Todavía no tenemos esa corrección del 2008, ¿no? O 2000 también, si lo quieres ver. Y la razón por qué es porque para poder hacer eso, ahora puedes tener, y lo que yo había dicho, ¿no? De aquí al resto del año, un mercado bajista de lado, en general, cuando cripto simplemente se va a ir de lado. Es lo que yo he dicho por un rato. ¿Y por qué? Porque eso haría pensar a todo el mundo que el ciclo de 4 años va a jugar, que la bolsa va a caer, que la inteligencia artificial. Pero como siempre les he dicho, estas son grandes oportunidades para que ustedes compren sus acciones de inteligencia artificial favorita. Lo vieron, Oracle ha estado castigado, entró en zona de compra en lo que hemos puesto aquí. En la primera viene con una corrección, agrega, es una oportunidad para agregar a tus posiciones. Recuerda, si te están también diciendo que hay la posibilidad de que este sea el final, existe, ¿no? Que salen los analistas a decirte, no, es que, güey, la bolsa va a caer, prepárense para un ajuste. Te están preespantando para que no compres ahora que baje y puedas promediar bien tus entradas, ¿ok? Que te quede claro esto. Normalmente no hay una caída de la bolsa cuando tu Paco favorito puede verla. No la hay. Lo siento muchísimo. Yo sé todos. ¿Cómo, güey? Pero mi Paco favorito estudió 3 carreras de finanzas y economía. ¿Cómo no va a saber lo que está hablando? No, yo sé. Es impresionante. Es impresionante que no sepa. Pero, güey, es que ha estado en la bolsa todo el tiempo y me prometió que era el fin del dólar. Yo sé, carnal, entiendo perfecto. Güey, pero es que en la tele, ¿cómo me van a mentir de esto? Yo sé. Yo sé, es difícil entenderlo. Te rompe el corazón un poco, ¿no? Esa gente que confías en, que ves y dices, güey, qué arregladito está este cabrón. Definitivamente tengo que hacerle caso a todo lo que dice porque habla muy bien y no dice una sola grosería.
Tristemente, la realidad es que ellos han sido implantados con estas ideas para pasártelas a ti. Si te están diciendo ellos que hay una burbuja de inteligencia artificial, porque no entienden que es literalmente solamente el gobierno de Estados Unidos creando y financiando la mayor cantidad de computación que existe en el planeta para tener y venderle a otros países. Piensa en cómputo y procesamiento, los chips y los centros de datos como la nueva gasolina, como el nuevo petróleo, como el nuevo oro. Y eso es lo que Estados Unidos le quiere vender a todo el mundo. No están haciendo nuevos centros de datos para que Claude te ayude con tu PDF en el trabajo, güey. Las aplicaciones generales para todos ustedes son literalmente para que los tengan como titeritos. Y otra cosa buena para distraerte, tío. Todos ustedes creen que son súper más productivos. Hay gente que por supuesto se vuelve más productiva. Güey, yo hago 39 videos al día. Si me pongo a hacer esto y la verga, puedo sacar todos estos clips y la chingada. No me interesa, ¿no? Porque no quiero estar esperando a Claude que trabaje todo el puto día. Me da igual. La gente que trabaja para mí debería de estar haciendo eso, no yo. ¿No? Es que qué importante soy. Pero es la neta, del planeta. Entonces, ahorita lo que están haciendo es diciéndote que hay una burbuja de inteligencia artificial. Lo que menos va a petar es ella, tío. Porque el gobierno de Estados Unidos ilimitadamente está financiando estas cosas para ellos vender el dólar a través de esto, del cómputo, como si fuera el oro, como si fuera el puto petróleo y todas estas cosas. Entonces, si tu Paco favorito te advierte, los analistas le advierten que viene la caída y que la inteligencia artificial es una burbuja, porque ellos lo ven claro. Ellos ven el mercado claramente, como les han dicho. No va a caer. Entonces, lo que digo es, no va a caer niveles 2008. Prepara este ajuste, tío. No pierdas la oportunidad de entrar. Probablemente tengamos otro momento de espanto y más momentos de espantos, ¿no? Porque de esto se trata este juego. Es, ¿cómo dicen? ¿Cómo le dicen a Trump? Lo de el trade ese del el taco. No, güey, es que es el taco trade. A Trump sí lo hace, pero después se echa para atrás. Sí, güey. Así es, oye, güey, qué bruto, qué analista tan potente eres. Definitivamente es eso. Y no es que te estén pendejeando como idiota. No, no, no. Es Trump echándose para atrás. No que tú eres un pendejo y te están pendejeando. No, no, no. Por supuesto que no. Por supuesto que no. mm. Con eso dicho, antes de entrar a ver esto, y vamos a estar analizando todo esto, y esto es lo que les digo, ¿no? Aprende análisis técnico mínimo, tío, para que puedas entender dónde una tabla está, qué es lo que está haciendo, para que no te digan solamente las noticias y puedas entender un poco de esto, porque si usas las noticias, lo que le están vendiendo a todos, la tabla y luego el sentimiento de todos en la tabla, en lo que está en un punto crítico para subir o para bajar, vas a poder disecar esto mucho mejor que todo el mundo si tienes tantito los ojos abiertos, cabrón. Es lo único que estoy buscando y espero de todos ustedes. Es literalmente lo único. Ahora, me han mandado hasta correos, que es brutal esto, por el podcast que hice con Roberto de estas cosas. Quiero aclarar una cosa, solamente una cosa que quedó como en el aire muy fea, donde dije, no, es que un judío me enseñó lo de la inteligencia artificial que trabaja en ciberseguridad. La razón por la que dije eso es porque iba a continuar con la historia y ya nunca la cerré, ¿ok? De que me di cuenta que a lo que me iba a invitar, que en realidad lo que estaba buscando este güey no era invertir en mi negocio, sino invitarme a que yo sea el prestanombres para un trato que tenían para vender armas entre Israel, Arabia Saudita y Estados Unidos. Necesitaban un partido neutral que no fuera judío, que no fuera israelí, que no fuera saudí, que no fuera, lo iban a usar con mi pasaporte mexicano y que no fuera gringo. Entonces necesitaban todo eso, todas esas cosas. En ese entonces no tenía mi pasaporte gringo, es más. Entonces era completamente mexicano. Por eso es lo que quería cerrar, ¿no? Porque un israelí no puede hacer un trato de armas directo con Arabia Saudita, aparentemente. No sé por qué vergas, ¿no? O no sé si ya cambiaron las reglas, pero necesitaban un prestanombres para eso. Y obviamente les dije que no, por eso sigo siendo pobre. Si no, ahorita estaría en mi limusina, güey. No, pero no, tristemente no. Entonces no crean que nada más les dije que era judío porque ya todo el mundo está mandándome sus putas teorías de que los judíos y la verga. No, 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 no. Les quería contar esta historia, pero se nos fue el pedo y nos fuimos a otro lado, ¿ok? Para que no estén mamando que los judíos. Es que verga, güey.
con las noticias, entiendo cómo los tienen a todos, lo entiendo perfectamente, ¿ok? Y también ayer que se dio un mega bajón el buen Lucid, hice mi última compra, no lo anuncié, lo dije en la clase en la que estábamos el día de ayer para todos los que no estuvieron, y ahí me voy a quedar parado. Vamos a ver, ya tengo mi promedio está en 8, ¿qué eran? 8.40, 8.60, un pedo así, y ahí me voy a quedar. Contento, definitivamente. Vamos a ver cómo nos va, a ver si tenemos suerte con la jugada siempre, ¿no? O ver qué más puede salir. Pero si no, también les dejo aquí el Discord, donde continúo compartiendo todas mis tonterías con todos ustedes por acá, para que lo puedan venir a leer en vivo y en directo. Es completamente gratis, tíos, no tienen que preocuparse que les voy a cobrar por venir al Discord, que es gratis. También Alex manda trades todo el tiempo por acá. Que son gratis, tienes todos los cortos que ha mandado, de todas las cosas que ha mandado están por acá y te lleva paso a paso en todas ellas. Para entender lo que dice Alex, que mucha gente no lo comprende, apóyense un poco en Criptolingo. Criptolingo simplemente son las abreviaciones que usa este cabrón y también Farhan para hablar, porque son chavos y como ustedes, todos hablan con el culo, bueno, todos escriben con el culo y abrevian todo, pero también tienen como partes, ¿no? Como LL, lower low, HL, higher low, todas estas cosas, ¿no? Que están aquí para que puedas entenderlo. Entonces, todo esto es completamente gratis. Por acá también tenemos lo que estábamos regalando, los giveaways, pero para eso vamos a hacerlo un poco después, para regalar otros que son entre $3,000 y $6,000. Hoy vamos a regalar de Bitunix también para todos ustedes los que están. Por cierto, muchos de ustedes ayer en la clase, entonces uso mucho esas preguntas. Me preguntaron, güey, si yo ya me registré en Bitunix con un enlace más, ¿puedo entrar a tu torneo, a tus recompensas? No con ese enlace, y perdón, este es un desvergue. Lo que tienes que hacer es con otro correo, crea otra cuenta usando nuestro enlace en el sitio para poder usarlo. Esto es lo que aprendí yo ayer, ¿no? Yo también creí que era imposible. Si ya te registraste, pero no, aparentemente si vas a nuestro sitio, a nuestro web que está aquí, lo único que tienes que hacer es básicamente irte a tutos. Y ahorita les voy a enseñar esto bien para que lo puedan aprender en putiza. Denme 30 minutos, me parece que todo el mundo está aquí. Güey, qué desmadre, pinche WordPress, con el tráfico del sitio. Oye, brother, se maman, se maman. Creo que hoy vamos a hacer, vamos, pues de una vez. En lo que esperamos a que el sitio se ponga las pilas, les voy a tener la lotería por acá. A ver cómo nos vamos a la lotería, brother. Entonces, aquí estamos. Aquí está, perfecto. Vamos a regalar $3,000. Vamos a regalar $3,000 de una vez para todos ustedes, si es que se puede o no se puede. No, it's not working. Perfect. No se puede. Perfecto, como siempre. Pero entonces los traigo aquí. En tutoriales te vas a meter en Bitunix, en cómo usar Bitunix, y ahí tiene un enlace, cuando abra definitivamente, tiene un enlace, y con ese enlace y un nuevo correo te puedes registrar para participar en estos giveaways que nunca funcionan y son la piña en el culo de mi existencia, ¿ok? Hasta que estos güeyes lo tengan perfectamente y que funcionen todo el tiempo, porque definitivamente me van a sacar hemorroides. Aquí tienen el enlace para que no digan que no. No está por alguna razón. Aquí hay un video de 11 minutos que te enseña cómo tradear eso. Ahí lo tienen. Pero también tenemos para la gente que quiera aprender solamente análisis técnico, tenemos un curso de $29.99. Es Zero a Trader. Y en ese curso, tío, literalmente te enseñamos todas las bases de cómo leer una tabla, a qué sitio web tienes que ir para leer la tabla, qué es una tabla, qué es una vela, qué son todas estas cosas. Dura 1 hora 40 minutos. Velo un par de veces y con eso deberías de estar listo para darle con absolutamente Toño de Valdés este pedo. Y perdón, esto es nuestro sitio, uno de los pedos que tenemos con el gran tráfico que tenemos, que es una bendición y una maldición al mismo tiempo. Así que discúlpenme, pero aquí está, tenemos el Zero a Trader. Y también, por ejemplo, la clase de ayer, y para que la gente comente en vivo, tenemos este paquete de $39.99 al mes, que incluye también el curso, incluye otros videos como cómo usar apalancamiento, cómo calcularlo, cómo leer volatilidad con el indicador que tenemos y cómo poner líneas memes como yo las pongo, por ejemplo, que todo el mundo me pregunta eso.
Y vamos a agregar también unas cosillas más para ahí, para que puedan usar también el RSI más eficientemente, que es una de las preguntas que no dejan de chingar con. Y una que otra, como de la entrada y salida, que siempre también me preguntan, güey, ¿cómo? Entonces, ¿cuándo sé que me salgo? No, entonces voy a agregar esas cosas por aquí para que las tengan. Y esta vale 39. Lo que yo digo es, ve el curso, ven estos videos que son gratis, todos los pinches lunes, miércoles y viernes. Y cuando tengamos clase, como el jueves pasado, el jueves que sigue no tenemos clase, sino el que sigue, vienes, tenemos 4 horas de preguntas. De todo lo que no entiendas todavía, ahí es donde vienes y nos preguntas qué pedo y quedamos con eso. ¿Ok? Por ahora, vámonos a ver qué pedo con Bitcoin. ¿Cómo ven Alex y Farhan en el mercado? Good morning, boys. That fucking giveaway thing is gonna fucking give me hemorrhoids one day. I swear to God, it doesn't work. And I will smash my testicles on the table later. Screen. Yeah, they're a certain type of individual demographic. I will not use the word on the air. Good. Yes, it's unbelievable. Unbelievable. Hey, let me do everything wrong every single time. Listen, Every time. it's unreal. But here we go. What's going on with the Bitcoin? Oh, what's going on with SpaceX, by the way? Do we have the ticker? What's the ticker? Is it announced now? CX, I think. SPCX. Oh. SPCX? Okay, no data yet. Why wouldn't there be data? Didn't it come out today? I think so. I have the same thing. I would have thought it was a timing thing. Let me check Robinhood. I know Robinhood has it. Whenever it goes live, Elon's going to be worth like 1.2 trillion. Not bad. Not bad. That motherfucker has more money than like most countries. Yeah, he has twice the amount of money as God. Yeah, God. They say that God gets loans from Elon Musk these days. Elon hooks it up at 2.5%. He's a homie. On Robinhood, yeah, it's just not out yet. It's 135 expected today, so probably later today. Okay, I'll keep an eye on it. I'm sorry, Alex. Go on. Let's see the charts. Yeah, like if SpaceX is going to be bullish, why is Tesla looking not bullish? Well, hang on before you say anything, because the narrative is beautiful, right? Because everyone is taking their money out of Tesla and the stock market and putting it on the IPO. Yeah, everyone is doing that. That's fucking brilliant. About Bitcoin too. Nice. Yeah, I know. It's, by the way, the Bitcoin thing is my favorite one, legitimately, because if they close the Stretch of Hormuz, everyone's been told that they're charging those boats Bitcoin to pass through. So that could be bullish for Bitcoin. But when they open it, it's also bullish for it's always bullish for Bitcoin. That's the beautiful thing about being a Bitcoiner. It's always bullish. So, yeah, no matter what happens, that's actually true. It's always bullish. I'm pretty sure people who are actually whales in crypto and have like a lot of money, like rich people, they don't need to sell their crypto to find liquidity. They can get liquidity elsewhere. No, that's not how it works, because the news don't tell me that. And also my favorite person that I follow that reads me the news is not thinking that. So there's no way. Sorry, Alex. Yeah, good, trying to reason with that, Farn, but that's just not how that works. So must sell one thing to buy the other thing absolutely 100% of the time. So then that would explain why Tesla's looking really bad going into today. And we're talking about like really bad. Like firstly, under 415 in a literally easy daily downtrend, got the lower low break 2 days ago. It produced a lower high off EMA 100, daily 9 retest. I mean, this is as sexy as it could get. 2 days just getting you a bearish retest. Next target is 370s. But you already know under 415, you are brewing just a massive breakdown from this point. ETA, pay attention to the alerts. We have a Tesla brand new short out. And I am using kind of Tesla to gauge how today will be, along with what I've been using all week. You noticed we had another Trump tweet. There's peace in the Middle East again. And I find this a coincidence all while, right, we've just produced a higher high yesterday. Dixie's going in for just another daily higher low. While many, again, were saying, Dixie is topped even yesterday. To me, this still looks like it's grinding bullish price structure.
don't need to draw it. I can just put a line here, and these are still producing lower highs or higher lows. My apologies, higher lows. And you can just use a trend wave catalyst. It's a lot easier to just see it that way. Boom, 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 higher high, and it just came in for the higher low immediately. I have to be looking at that as bullish, which is, again, implications for risk. And then even, wait, what about silver? I thought we were shorting it. Again, it got stopped right at the daily SMA 200. You can really see how this market's playing with bulls, all this week, essentially. It's going off headlines a lot. Never a good thing to just be trading off headlines. This is why the levels are very important. As long as silver is under SMA 200 on the daily, you are going to be using that as a major spot of being cautious. Because, this is a big thing for something like silver. You saw it broke its daily SMA 200 in April 2025. In quotation marks, you could argue that was a failure setup. You didn't fully expand away. But nevertheless, you still went down. Well, let's just measure that from close to open. Another 4.22%, minimally measuring that, just so everyone's aware. It's like the equivalent of silver at minimum upon open going down 4%. That still means we very easily could see a 64.57 silver today. Why am I mentioning this? We should be looking at Bitcoin because I do believe, all these things correlate with Bitcoin. Strong Dixie means bearish on risk. Bearish silver, for some reason, means bearish Bitcoin. And along with, I guess oil is massively bottomed. We're not getting that data quite yet. Maybe if today rejects, but if we get into an SFP play, hammerhead, SFP back above daily EMA 100, this could be actually what we need to start causing oil to break out to 112. So you're very close if you're trying to be a bull. But the issue is the the SpaceX IPO. That is looming, and that's going to make things a little more trickier in terms of setups. Like, for example, Bitcoin breaking back above 62.2. We were saying over here in the beginning of June, that would be an actual setup to be longing. I'm actually not taking that trade setup and disregarding it, just so everyone's aware, based only on the idea, well, I'm not convinced the SpaceX IPO is going to be bullish. And more so, I want to see actually the throwback of 62.2. One green dildo doesn't change anything. And even here, you did get a throwback properly to 62.2. At that point, why wouldn't we see a 62.2 throwback? So that is what I'm watching. This still is a valid setup, by the way. We will just need the breakdown of 62.2 and the retest. Could easily happen today. If into Monday you're still holding above 62.2, SpaceX IPO went well. Maybe even silver, or no, oil rejects its daily EMA 100. I'll show that here. Okay, yeah, that's maybe when we can start making a bullish argument for next week. But not today, not this week. Especially not when you've been just rallying up the last 2 days into this event. This is an event. This is the biggest IPO in history, I believe. And this is also one of the most retail-driven IPOs. That doesn't necessarily mean off the bat it's going to just go down. But what we could have is something maybe like this even, where it just, well, let me go to the monthly. It'll be a lot better. Maybe something like this, where it does start very bullish. It does do multiples, and then it sells off, and it just sells off. We won't know until we know, but if you're going into this day thinking it's going to be bull heaven and up only, well, I wish I lived in your reality, honestly, because I'm actually quite cynical about today. I'm even looking at this to basically mark potentially a massive top across the board. So for me, I have to be looking at everything at, kind of face value. And all we did yesterday was rally up to the daily EMA 9. Now, remember, if you're on ETA, we had firstly on this Bitcoin short a stop at 64.2. 64.200 was my original stop. On the Discord, we talked about we can lower it to 63.8.
slightly above this previous wick high rejection. But into yesterday's green dildo, I was, like, well, why are we not going to just retest the daily EMA 9? This is very important because this was the last, or really the only underside retest before the major breakdown that we had in May. Notice the major breakdown occurred of 1, 2, 3 days of just doing nothing, consolidation up, interesting, leading to a retest of the daily EMA 9 before putting in massive red dildos. So when I was looking at this and I was seeing lower time frames aren't breaking down from 62.2, this is when we actually slightly adjusted our stop loss on the short in anticipation for maybe that daily EMA 9 retest. Now, for me, the daily EMA 9 should be where the rally stops. You're in daily silver cross posturing. Again, this is the first retest since the underside retest in June. No, my apologies. May. I guess early June, late May. So I still have to be looking at this as a predatory market going into SpaceX. This isn't looking like a massively bullish market. Bitcoin did this and it's consolidating above 69K and we're just getting bearish. No, like this looks like a bearish consolidation, honestly. Still, no matter how you look at it. Now, we already had a channel drawn here. I don't know where it went, but whatever, I can redraw it. But you can see it is slightly breaking out. But we also know Bitcoin likes to put in before the real moves, kind of like a false breakout move. We've seen this many times before. False breakdown before a move up, false breakout before a move down, false breakout before a move down, false breakout before a move down. How do you know these aren't false breakouts? When they simply hold the retest. So today is honestly a very important day for bulls and bears. Is this a false breakout? Something we've literally been seeing this entire bear market, because into these green dildos, you get lots bullish. You get many shorts closing. But in the grand scheme of things, does anything really change? Well, no, daily EMA 9 is still holding us down. But again, it plays into the kind of predatory nature of this week. Because look at the 12-hour 9. That is in a trigger, technically. This is why I'm fully aware of what I said in the beginning of the week versus now. I am not running with my my setup here, which was 62.2 reclaim and a daily EMA, not a 12-hour EMA 9, leading to the expansion up. Again, I'm just prefacing that if someone's confused. This has changed based on the fact that now we are on the SpaceX IPO day. I think it would be a little dumb to get bullish today, honestly. I think that'd be stupid. I'd rather honestly take a stop loss on my Bitcoin short, watch until next week's price action, and then potentially go long. Or, kind of all the literal bullshit out of the way. But until then, you have to be watching this as kind of an opportunity zone. And when we do actually break down here, this could be really aggressive and spark the next leg down to 49,000. Of course, you had to do a little bit of some choppiness. This is how my brain works. Like, of course, you have to do this a little bit before this, because everyone got on the bandwagon to start shorting here. And again, mentally note this. Daily lower high posturing, again, starts getting many people bullish again. You do notice that you still are in lower high posturing. These are all Jesus toast meme lines. You could literally draw this out here and say, well, no, you haven't broken out. Not how I like to draw mine, but just showing kind of the perspective of you're only running on like these channels here. I would not be only running on these, meme line channels. These are more visual representations. Maybe something shifting. Maybe you'll get a trend shift. Have you gotten that? No. Is daily silver cross still activated? Yes. Is volatility contracting? Absolutely. And in volatility contraction, have we gotten a clear indication of a move yet? No. That's why I still think the smart trade is shorting here, believe it or not.
You do see the top 38.2%. We're very near it. And that plays into, are we in breakout posturing? No. Per HPDR, we're not in breakout posturing quite yet. Could easily, more likely go into it, of course, but we're not in it yet. So meaning this still should be looked at with patience. Now, we'll go to the weekly. Weekly closes in 2 days, and here's the bull and bear battle for us. In 2 days, do bears lose weekly SMA 200, fulfilling the bear trigger down to 49,000, or do we continue into next week holding weekly SMA 200, potentially giving us a spring scenario into next week? 1, 2, and on the third retest, we might actually start moving up. You'll notice a move up could easily start giving us that target to 69,000. Weekly EMA 9 most likely will be closer to 70,500. So again, that's why I'm not having too much FOMO longing this market today. It will give you a pretty easy setup going into next week, just solely based on the weekly SMA 200. And for what it's worth, bulls are still holding it. It wouldn't get too much to put this in doji formation and decision, but they are holding it still. So that's going to be a big thing going into next week if we continue to hold this going over the weekend. You have SpaceX IPO, then you have a weekend. So if we end up actually holding this into the weekend, yeah, that'll start playing into, okay, there's strength going into next week. But not yet. And remember, these markets can shift very fast. The music can just stop. Bi-weekly still has 9 days left to go. And for the better portion of this bi-weekly candle, we've just been kind of doing nothing. Plays into the idea we still should be kind of in alert with the idea that volatility could start getting primed here. Now, bullish dreams and utopia is that, well, you basically start getting some kind of volatility spark on this bi-weekly, leading to that big bounce towards 69,000. At current market price, a bounce to 69,000 would be pretty impressive. It would be about 8% from here. That would be totaling from the lows, not the bottom, but the lows, to be about a 17% mean reversion. But remember, on the bi-weekly, I will always say this, we are in lower low posturing. So if this bi-weekly ends up green dildoing, I really hope majority don't become bullish at just an underside retest of lost support, which is simply the bi-weekly EMA 100. Look at the weekly EMA 100. Look how much that rejected price. Look at the aggressive move that we made into it. Now let's go to the bi-weekly. If the bi-weekly does that, rallies aggressively into it, we're not going to get bullish because that's the same setup we just literally were dealing with going into May. But also, if the weekly dumped you 30%, what will the bi-weekly dump you, which is a bigger setup? That's how you have to start thinking of these mean reversions. Because remember, the monthly is massively bearish. And the monthly is in bear control, 100% in bear control here. Like, if you're getting bullish here, truly getting bullish, let's see what you'd get bullish on. Iran, Hamas, straight opening deal, Chinese Bitcoins for the tolls. You also have Grant Cardone strategy buying the dip, but then also strategy selling the dip. And then you're also calling for a bottom here. Like, what's the reasoning behind that currently? Like, there's literally not even any kind of explanation in this monthly on what even would cause you to become bullish. And the issue, the sad part is there's still 18 days left to go. Like, we've, even on this monthly, minutely have gone up. And really wouldn't take much for this monthly to fill out this bottom again and just start moving back down. Specifically when you do have a target back down to 49K and you have a fresh monthly volatility setup firing off at the lowest read ever.
So you have to really be looking at this move down on the monthly as something different than before, something we've never seen before. And we've seen some pretty harsh sell-offs before on the start of monthly volatility firing off. And that is what gave you your 15, 16K low. So I don't think one red dildo should just kind of be what determines it upon expansion. And this should be still making you cautious, especially with everything looming today. So again, I'm fully willing to long Bitcoin next week and actually be fully wrong on shorts here. And maybe look for the bounce to 69,000, not 65. And we're just back to the original idea. But until then, I am watching for the throwback scenario or the trap. I'd still personally want to see the trap. And I am just looking across the board for shorts and short setups. I like the fact that we've moved up nicely across the board on crypto and stocks. And that does make all of this just an opportunity zone for me. Because again, the daily is still in a downtrend. The 2-day is still in a downtrend. Look at this consolidation. This will eventually break, either up or down. So that's my Bitcoin analysis. Nothing's really changed. Daily EMA 9 was kind of the magnet of yesterday. We did talk about that in the academy. And so now I'm just really hoping that this rejection holds. Basically, today's high holds. This is what I'm betting on, really. Today's high holds. You're not going to end up seeing this high taken out. You are going to start breaking down from here. This is just going to fulfill our prophecy with shorts on stocks. And then we'll really see maybe momentum be in our favor once we actually get this SpaceX IPO, whenever that may be. Let me check it again. Nothing quite yet. No big deal. So if you're not short, well, this could be the spot now. And, like same with Coinbase. Because look at even Coinbase. It's the same posturing here with the daily 9. I'm sure many are getting bullish on this candle. But if it just goes up $2 more and retests daily 9, you've just fulfilled the setup we had in June. So, and not really looking the best there. And well, I honestly, ETA, you should maybe look at Tesla short because this filled, and this actually looks like maybe free money today, actually, really, especially when you look at the 2-day. It's like, oh, wow. So let's go to tether dominance now. Because despite us being majorly bearish, apparently, on Bitcoin, we're just still in a range. The range is still being held by 8.56%. We're fully aware the basically 9% deviated and caused us to go back down to the range lows, range highs, range lows, range highs. Like, why are we complicating a range? And when you're at the bottom of the range and you have everyone bullish for some crazy SpaceX IPO that's overweight by a lot, maybe you should just play the range. And until you actually break 9%, you're going to be stuck in this range. But if you get any daily candle closure back above 9%, that's going to be your major trigger that tether dominance is going to break out of about 5% up and actually test closer to its all-time high. Now, you are going to notice you are right at the daily EMA 9. You're in doji formation. This is an indecision mode. But there is some points here for bulls. You had a higher high. You have a higher low. Is this a lower high or is this just chop? Well, yeah, this is still chop. This is still in higher low posturing. I knew I drew that wrong. Here we go. As long as you're not taking out June 8th low, this is still in higher low posturing, and the result will be a higher high breakout. So tether dominance is kind of giving us confluence of a little bit.
that even despite this consolidation, it still is bearish on Bitcoin. Is this just a 5-day SR? Interesting. Let's see how CME looks. Is this just a 5-day bearish retest? We'll go back to tether dominance. Just, kind of all looks the same. Now, the 5-day potentially is grinding out a higher low. The easy spot would be to look at the 5. Let's view that. And the 5 is at 8.331. So we do end up moving a little bit lower. And Bitcoin does go in for the 69K retest from here. Fully be aware, this still will be a result of a higher low and a lower high on Bitcoin. Now, weekly is interesting because for the first time in a long time, you got a weekly close back above the 8.56%. You've only really had a few weekly closures. Here's 1, 2, 3, 4 in its lifetime. So this was the 5th closure. You will notice each and every time we've closed above it, it really hasn't been a place to expand from. So that'll be just an interesting point. If we do end up getting the expansion from here, we'll play into strength. Now, the weekly volatility as well is firing off. Makes it very interesting. Bears want to start flipping this down, causing weekly volatility to really break this down towards 6%. All while bulls are just waiting for the move up, maybe into next week. Right, that would make sense. You get 1 closure, 2 closures on the 3rd week above 8.56%. You possibly start breaking out. Because you really want the monthly to get back above 8.5%. You've only ever had 1 monthly candle above 8.5%. So this is a big spot. Really, it is a big spot here to go into July above 8.5%. So, big spot today. Do we hold 8.5%? And does the daily end up holding the 9? I'll quickly look at Bitcoin dominance. Let's go back to silver real fast. Check that out. Nice. The D of Bitcoin. Wherever it is. Oh, there it is. Let's go to the weekly. So the weekly got the bounce from the EMA 100. That was our target, but you had a massive trend shift here. So now what you're potentially going to do, if let's say Bitcoin bounces, you're going to get a bounce of the about 59.69% on Bitcoin dominance weekly, if we end up doing that at all. Now, we are still caught under resistance technically. I'll draw a new line here, and I'm simply going to just use March 23rd wick high. And that is going to be our lower time frame resistance, which has just officially been hit now. So we are going to be watching very carefully, basically 59%. That's going to be a big zone for Bitcoin dominance. And it already would be on the daily. Just viewing the close, any close back above the previous close often is a continuation move. Notice this is not bearish, or my apologies, this is not bullish at all. You have daily SMA 200 loss, you have 59.69% massively lost, and you haven't even retested SMA 200. So if you end up massively bouncing from here, this still could result into a massive bearish setup. And I just say that just to keep the perspective in line if Bitcoin ends up moving up.
you just get another shot of a short a little higher up. And this will be an even easier short than here. But still nothing of concern as long as you're under specifically 59.09% on a daily candle closure. So for me, crypto's still in the spot. It is still, being predatory. We really need to see over the weekend Bitcoin hold above 62,200. 62.2. That's a big zone. And if you do continue to hold that to next week, okay, that's going to be my first big sign. We can maybe take longs into 69K. But until then, it's very hard to be bullish here, even despite this breakout, because on the daily, HBDR says we're not breaking out yet. Close to it, but not. Secondly, you have volatility contracting. And thirdly, you're still in a downtrend, even on a daily. You have a lower low, lower high, lower high. So this is just brewing a lower low break, and that is something to be really watching, specifically when you do know that silver's daily SMA 200 just got tested. Oil 86 zone is still holding, but potentially going to give us more info by today. And even the dollar grinded out a higher low, potentially. We just need the higher high break now. So markets are in that spot. It's, in my opinion, because of the big event today, and that is the SpaceX IPO. So we'll wait to watch that very carefully. Yeah, that's all I have, really. ETA, keep watching the trade alerts. The stop losses are all valid. And yeah, I'm really watching to see if today's just a big trap upon that SpaceX announcement. Alrighty. Let's get started. By the way, before we get started, though, I do want to make a note that the first time that I am supporting Mexico is when they win their opening match out of the last 8 losses. It's got to be coincidence? I think not. I don't think so either. Like I said, that clearly is a big deal, sir. So this is the only scientific explanation that I can find. De nada, Mexicanos, de nada. That's right. Well done. Thank you, by the way. Thank you. On behalf of all the Mexicans, thank you. Es un placer, señor. Es un placer. So on the daily, we got momentum flipped up, very close to entering into the bullish control zone. If you know, we've taken out all of these previous highs on momentum, giving you multiple tries of hitting bearish divergence currently possible. And this is going to, as of now, it's going to be a little difficult, not really that difficult, but you would have to close below about $60,732 to confirm it. And if you do confirm it, it gives you a move down to somewhere between 57,000 to 55,000. This is going to be easier and easier to confirm as you go on, because as long as you are rejecting this 38.2%, you do have a target of hitting this bottom 38.2%. And on this next candle, once you close below 62,771, that will confirm the divergence, and then that gives you your move down to about 57,000-ish, 58,000, which would sweep your current low of somewhere around $59,000-ish. You have volatility now almost at extreme lows with momentum flipped up, but it is contracting the entire time while price is going up. So, and momentum is flipped up, then you're likely going to be a lower high. And you have a God mode buy signal currently on the jewel, but you're still within the bearish control zone. If you do see a closure above this 38.2%, that will also give you a close above the 9 EMA, which you've been below since this entire dump started. It's from about like $77,000. And if you do close over that 9 EMA, that's what gives you a move into somewhere around the 50% to the 21 EMA. That gives you a range between about like 65,000 to 67,000. Your technical target closing over the 38.2 would be the 78.6. I'm just not willing to call that out yet, because you do have an important level of resistance right over here between 65 and 67,000 before you get there. And that's around like 69 to 70,000 at the 78.6. 12 hours currently closing over the median. You got bounce off the median so far, with momentum still flipped up. 12 hour, is it putting in? Let's see. No, there's no bullish divergence here. No, also this is a higher low. And you are bouncing off the median and the 9. And you do currently have a 12-hour buy setup whenever you do close over the median. The 9 EMA, that does trigger along, and then it Sorry to interrupt.
I think the IPO just happened right now. Let me check it out. So My chart's still not populating. it might take that 10 minutes of data to, sometimes trading views like that. But it is IPO'd now, officially. All right. I pay them $15 a month for extra for You live can data. look at Binance if you want. It actually is. I don't know how. On the app. Yeah, or even on TradingView, Binance has it. SpaceX USDT. That 171 Oh, I see. opened at Wow. 172. Okay, so now let's see what does occur. 4 hours putting in one hell of a bearish engulfing dildo. I mean, it's going to take a while, right? It's got to make people FOMO in and still go higher. Kind of like even Rivian, Lucid, they all went higher before they fucking nuked down. Like a Trump coin. Like, and also people forget, all of Elon's companies, even though now everyone's super hyped on this one, every time they come out on the market, people hate them. They've never believed them. This is the only one that it's completely the opposite. They called Tesla a meme stock for the years. Yeah. So I mean, this is going to take. Also, think about. I think the valuation right now it's at $2 billion. So going to become the largest company in the world, around $4 billion, which I think Nvidia is like at 5 trillion. I'm sorry, trillion, not billion. Trillion. It's only double your money. Like the potential to make money on this shit right now, as is terrible. So I would just stay away for a long time. I wouldn't look at this like. For even a trade or anything, it's just there's so little data and so much fuckery. That also kind of tells you, just based off of the psychology alone, that all of Elon's companies that shot up and went up, they called them meme stocks and garbage and terrible investments. But the one that they're championing and saying is the next greatest thing since sliced cheese and God, maybe that's one that doesn't go up right away. Yeah, I mean, shorting this would be the move. Is just when, right? So we just need more better news on it. Just one wave of good news, and then I'll be there. Tesla was selling the best-selling electric car in the world, like not even close, and they were calling them a meme stock. Yeah, it's fucking unbelievable. Let's go back to Bitcoin. Do it up, son. All right. So 12 hours now starting to get very close to getting volatility expansion. It's right under that moving average, with 12-hour Jewel still giving you a fresh buy signal within the bearish control zone with that pink over yellow cross, and momentum is flipping up right at the reset zone. So from here, as long as you're holding over the median, I would expect to tap somewhere around $64,700 to $65,000, which is going to be your main area of resistance from here. And you likely are going to reject that area, even if you are going to bust on through. What's going to be enough for me to say that this is going to be our local top is if we start to put in some hidden bearish divergence on at least a 12-hour basis, and then that's likely going to do it, because you do have possibility of multiple drives of hidden bearish divergence here. You've taken out this high on momentum, you've taken out these highs, and you've also taken out this high on momentum. Well, price is still making lower highs, and this is going to currently require a close below 62,293 to confirm, but as you go on, this is going to be easier and easier to confirm. And once you do confirm it, gives you a target towards $58,000. Ready? Go to 8 hours also flipped up, very close to entering into the bullish control zone. You've already got the closure over the 38.2%. So you just want to see continued closures over the 38.2%. Preferably, you'd like to see a close over 63,800, and that's what gives you a move into somewhere around 65,000. Four hours currently flipped down, putting in some bearish divergence. There's possibility of hidden bullish divergence here also, though, but it's not confirmed. The bearish divergence is confirmed. This is going to require a close over 63,900. It'll invalidate your bearish divergence, confirm hidden bullish divergence, and then that takes you up to somewhere around like 64.7 to 65.7. We'll sip speed this Coke Zero. 2 days now starting to flip up as well. Getting zoom in, you did ever so slightly close over the 78.6 on this last closure as well.
Closing over that 78.6 is what gives you your move into somewhere around the 5 EMA to the 9. I am leaning closer to the 9, which is going to continue to move down with every single close. The 5 right now is at 64,000, and the 9 is at 66,000, and is going to be somewhere in the 65s on this next open. With those lower lows on momentum, so there's no possibility of bullish divergence here. Volatility is contracting, and you get a neutral signal here on the jewel now. So you're starting to lose your sell signal, within the bearish control zone. Let's mark this off. February of 26. I believe that was right before or right after our current all-time high. One of those two. I think it's right before. I'm going to take one more. There we go. This one more immediately, about 8%. 20, 40, and we're going to omit the rest. From the open, about 5.5%, about 12%. About 10%, 11.7, very close to the 12% number. And today is what, the 11th, I believe? I think it's the 11th. No, it's the 12th. So tomorrow or Saturday is the bear moon. About 8%, 17. And the current one. We have done 3.46%. So if we were to take it, that 5 to 8% number, 5% brings us to about $65,000. 8% brings us just below $67,000. 12% brings us to about that $69,000 number. 5 days currently also flipped down, getting a little extreme, but not quite topped out just yet. And you're getting a little bounce from the 88.3%. You are making a lower low on price, while momentum is making a higher low, giving you possibility of 5-day bullish divergence here. And now it is easier to confirm. Previously, you had to close above 78,150, but now that you did so it's the 14th. Good to know. And now that you have closed this candle here, now your pivot to close is going to be somewhere over this one, which is currently at around 64,387. So about 64,390. If you can close over 64,390, that gives you 5-day hidden bullish, 5-day regular bullish divergence, and that gives you a move into the 5-day 9, which is currently around $69,000-$70,000. Very big closure in about 2 days if you can confirm this divergence or not. And usually the bear moons are local tops, so you like to pump into them before you start going down after that. Let's make the go back into the daily. Make the moon face appear. Make the HPDR disappear. So here we go. Bear moon, we did pump into that bear moon and then the move down. Bear moon, you pumped into it and then you got a little bit of a move down. And usually the moons are more effective in the direction of trend. So as you see here, we were in an uptrend. So the bull moons are more effective than the bear moons. And then here we started the downtrend, and then the bull moon basically did nothing. And now the bear moon is likely going to be a lot more effective, basically the reverse of this situation. Here is another bear moon, pumped into it, down. Bear moon, went up into it and then down. This one was downtrend. Bull moon was basically nothing. Here is a similar one to what we have now. Bear moon in a downtrend. You pumped into it and then down big time. This one also slightly pumped and then made a higher low. This one here was in a downtrend. You got a slight pump and then massive dumpski. Although this one dumped before the moon happened. This one also pumped into the moon, but it didn't really dump that much. This one also, basically you get the idea. The bear moons pumps into the bear moons, and then after that, the next few days following, it starts to go down. And if it is in a downtrend, it goes down heavily. Whereas if it's an uptrend, then the bull moons work out a lot more effectively.
And let's just also measure out these bare moons. From here, should I take it? I'll take it from here when the moon actually appeared. That's about 6%, 8.5%. We're going to take it until when the full moon appeared. So about 8.56%. And we'll take it from a opening/closing basis. That's around 4%. This is less effective because it wasn't an uptrend. This one appeared here. About 9%, close to 10% here. Here's another one. About 9.68%. Consistent numbers. This one's bigger. Moon appeared here. Went down about 9.9%. Very similar to the previous one, although this one did go lower. Here's where you got your bull moon, and this one went down about 17 to 20%. Here's another example. 2.6%, not much, although this one was also during a period of sideways and up. From here, your moon appeared. We'll take it from the open, 11%. So roughly somewhere around 8 to 10% is that move down. And if we were to take that, let's just assume that it happens here. And this would be the worst off scenario for bulls if it happens here. Let's take it 8 to 10%. 8% brings us to about $58,000. 10% brings us to about $57,000, right around that $58,000 number. Now let's take it. Let's give it the most generous setup for the bulls and take it from $65,000. Right around this level here. 8% brings us to our current low, around $59,000. 10% brings us slightly below there at around $58,000. And just for funsies, we're going to take the bigger 20% move. That brings us down to about $52,000. Keep that number in mind. Probably going to come back up. And also one other thing that's like not really scientific, but kind of works, is that whenever you see one of the moons not really working out at all, the next one usually does, where you see the bull moon didn't really do anything. And the bear moon likely is, especially since it's following trend, probably is going to play out. The weekly is still holding over this weekly 200 SMA with momentum still flipped down, volatility still expanding, and you are putting in possibility of weekly bullish divergence, although weekly is still very difficult to confirm. You have to close on the weekly above $78,148 to confirm it. But as you go on, just like the 5-day, it is going to be easier to confirm. On this next weekly open, you're going to have to only close over this candle's high, which is currently at around 64,218. And if you can confirm that, that gives you a move into somewhere around 70 to 71,000, right around this region here, closer to the weekly 9. Although any move into that weekly 9 is just going to be a massive opportunity to short, and probably going to be a pretty nice gift. Although your stop loss is going to be a little wide on there because the entry is at around 71,000. And I guess if you want to be really aggressive, you could use this one here. Although this is kind of not the safest at 74,000. The safer stop loss would be here at 78,150, but that's very wide. And you're getting a fresh sell signal here on the jewel. Plus, you're about to get a bullish cross with the pink above the yellow, but they diverge, and now you're getting the opposite move. Where's my little drawing tool? There we go. Basically, something. Oh fuck! Why is it not drawing? Where's my pencil? Oh, it's over here. I'm retarded. I don't use it that much. Maybe something like this. And then all the way down to 0. All right.
2-week also flipped down. 2-week is putting in also possibility of bullish divergence because we do have a higher low on momentum with lower low on price on a closing basis. Although this is very difficult to confirm, you got to close over 82,353. Good luck. And if you do confirm that, that gives you a move into about $111,000. What else? And weekly, the hidden bullish divergence is a possibility, right? Or the bullish divergence is a possibility right now, but the hidden bearish divergence is already confirmed because you took out this high, you took out this high, and you took out this high over here and this high, while price was just making steady lower highs, and multiple drives have now confirmed of hidden bearish divergence. Let me zoom in here. Your easy target was this 100 EMA, which you just like shot right through, and any move into that 100 EMA around $69,000 is going to be a prime opportunity to short for a move into the 78.6, which is currently around $51,100, close to that 52,000 number that we just saw. And also this 9 EMA is going to drop on every single close. It's going to drop pretty soon, and on this next close, likely going to get a silver cross to the downside. So any move into that 9 is going to be a silver cross retest, prime opportunity for a short. And wouldn't it be wonderful if this 9 starts to line up right with this bottom 38.2% and this 100 EMA, giving you 3 ultimate points of resistance here at $68,600, right around $69,000. Let's go back to the 2-week for a second. 2-week is also starting to lose the buy signal on the jewel, flipping into a neutral, rejecting, getting out of the bearish control zone. Monthly is now giving you a cross. Well, monthly is currently still flipped up, but you are within the bearish control zone. Monthly is giving you a cross between the 9 and the 9 and the 21, which does give you a move into the 55, and we have gotten that move into the 55 now. We are slightly below the 55. 55 is at around $63,890, and if you close below that 55, likely we'll get a bearish retest somewhere into that region, like 64, 65,000 region, but eventually you would expect to drop into the 78.6, which is also a target of losing at 38.2, and that's at a beautiful number of $52,300. 52,000 comes up once again. And the monthly is still playing out the sell signal with the pink crossing below the yellow, completely skipping the neutral phase, going into the dark blue sell. And quarterly is pretty disgusting here. Now 5 is about to drop below your 9. You are losing your 61.8%. Momentum is currently flipped down. You're putting in possibility of hidden bullish divergence, although you got to on this one you got to close back over your all-time highs at $126,219. You could use this one, but it's not. I wouldn't give it that much. I wouldn't put much trust on this one. I prefer to use this one. And you currently do have a fresh sell signal on the quarterly, and every single time the quarterly has been in a neutral, you've got some heavy downside action, let alone a sell signal. And if you do close below the 61.8%, it brings you to wherever the 78.6 is at that time. Right now, it's sitting at around 44, 45,000, but it is going to rise. Go to Tether. Tether is currently flipped down, about to enter into the bearish control zone. Volatility is very close to going into expansion, and you got a God mode sell signal currently. And you're losing your 38.2%. You got a bearish retest of that 38.2% and rejection as of now, which is at 8.71%. And if you do close below this area, you are going to get a target of your 78.6, which is currently sitting right around 8.17, 8.2%. You're putting in also possibility of multiple tries of hidden bullish divergence here because you have taken out all of these lows on momentum. You're even about to take out this one while price is putting in higher lows. And this is going to currently require a closure over 9.016% to confirm, but as you go on, this is going to be easier to confirm. And once you confirm this gives you a target of all-time highs. 2 days currently flipped down as well. You are about to lose the 5 and the 61.8% with volatility contracting, and you're losing the buy signal on the jewel, although this is likely going to flip back around right around this pink. And this gives you a move into the 9, which is currently sitting around 8.4. You likely will see a little bounce off of there, but I don't think you're going to bottom off that. I think you're going to come down to somewhere around the 38.2%, and then that'll give you a hidden bullish divergence, and that'll be enough to send you up to new all-time highs. All right. 5-day currently getting 2 rejections from the 61.8%. Momentum is currently still flipped up, but you are putting in possibility of bearish divergence because you do have a higher high on a closing basis with a lower high in momentum, and this will confirm with any close below 8.540%. Although this wouldn't really be
anything bad really. This would just be constructive and more high time frame structure, because this would just give you a move down to the 38.2%, around like low 8%, and from there you'd likely be putting your next higher low and get your next busting action into your new all-time high, because this would also give you 5-day hidden bullish divergence most likely. And usually this is what happens is during these strong uptrends, you'll get a bearish divergence, which gives you a shallow pullback, which then leads into a hidden bullish divergence. It's the opposite with downtrends, where the bullish divergences just give you small bounces into hidden bearish divergences. And weekly is now quite disgusting here with a nice shooting star dildo, although this is likely not really going to do anything other than just make a higher low. 38.2% is at 8.73%. And momentum is currently flipped up, very close entering into the bullish control zone, and you are putting in possibility of bearish divergence on the weekly as well, but the weekly will have to close below 7.346%, which is a little unlikely at this point. Much more likely is you're going to get this projection from the 38.2, bringing you down into somewhere around the 5/9, around that same 8.1 to 8% number, and from there you likely will get your next higher low. And that will give you weekly hidden bullish divergence most likely. 2-week currently flipped up, rejecting the bearish control zone. You're putting in hidden bullish divergence on the 2-week, which you did confirm on this last candle, and you did reject the median on the closure, but you did open above it on this next one, which basically is very similar to closing above the median. And as long as you're holding over 8.42% on a closing basis, you are likely going to bust into a new all-time high of around 10%. And volatility is close to 0% now on the 2-week. Monthly is currently flipped down, rejecting the bullish control zone, although monthly looks very strong here. It does look like this is about to flip back up right at the edge of the neutral zone, with volatility approaching extreme lows. And monthly is about to give you a closure of the median, which is at 7.92%. And if you do close over that area, you get some busting action into that 10% all-time high. And monthly is about to put in a local bottom, which will confirm with any close over 7.864%, which also gives you a move into that 10% zone. Kind of interesting how the meme lines work really on momentum oscillators too. Let's just put in a little meme line right over here, right into this high. Momentum bounced, then when it broke down, this was resistance, and now it looks like it is going to flip back up right over here, which is at the neutral zone. And quarterly is now just on the edges, closing over the 38.2%, which is at 8.7%. With quarterly momentum now breaking out of the bearish control zone, this gives you a nice busting action move into a new all-time high. The median currently is at 12.29%, but it is going to change. But at 12.29%, that's a 50% move up from here, basically. And you're close to hitting the 78.6. 78.6 would I mean that would be your next target, and the 78.6 is sitting just below 12% on the 6 month. Your All right, let me get into new holdings. Jesus, my computer. All right, no worries at all. Let's go into MU while we observe markets going into the daily. And hopefully my computer will keep charging. There we go. Sweet.
Let's see what we have here for MU. Let me just double check this. All right, adding and investing. Let me see here. Nice, our SpaceX short is going well. Okay, so off the bat with MU, what you've been noticing is you've been really just SRing the previous wick highs. I believe that's what we were looking at here. Let me just see. Let me delete that. Let me actually just draw me mine. Okay, I remember this now that I see it. So we were watching for that daily, that weekly EMA 9 being an opportunity zone, based on the idea that this most likely will find some resistance, test the weekly 9, but you see it got to spring off the weekly 5 once again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 retest of the weekly 5, giving you major bounces. All you can take from this is really the weekly EMA 5 is a big spot for MU, and well, that's just the zone you want to see continue to hold for like ad zones. You do have a massive weekly top candle, but you will notice that these weekly top candles have just led to retests. So we've gotten the retest from that. At this point, you're kind of just viewing MU as higher lowing and potentially going to produce next higher high. Break. Now for investing, 5, it's a little aggressive though if you're talking in terms of every time I see MU, it's just such a strong chart. You're even making another extreme read of volatility here, like a double dirt. So like investing, adding, we'll go to the monthly. Obviously, monthly 9's your easy spot, but that is at $550. I will say every time we've moved away from the monthly 5, you have gotten a major throwback to that. That's more realistic at 720. I would be gauging that as a big spot if you're looking to be maybe investing. And if you're looking for adding, I would be just adding at the weekly 5. Because, I mean, every time that's just been the spot that's been working out. Literally, and I know that seems crazy to say, but like you literally could have caught let's just see here. From this point, adding just to the 5, you would have caught like a 82%. And then from here, adding to the weekly 5, you would have caught another 49%. And in this most recent occurrence, you literally would be up on wick basis 18%. That's why I do believe that's a big spot. It's an easy ad zone. I'd be paying close attention to the weekly 5 in confluence with the monthly 9. And yeah, that's all I have for MU. It's a pretty easy chart, pretty straightforward. I mean, massive quarterly incoming, and this will give you somewhat of a pullback. Now, again, I don't think you're going to go to your quarterly 5. And I bet you HBDR is just off the maps. Yeah, already in the 100%. Into next quarter, I would be convinced this will get some kind of pullback, though.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the last 6 consecutive green quarterly closes did lead to 6 months of down, which should take you to your quarterly 9 from 155. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 months of pullback, then you went up. 4, 5, 6, 7, 8, 9 before pullbacks. Wow. This can just keep going actually. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow, another 9 streak actually before a pullback. So you're on the 6th green quarterly. You could have 9 potentially. You've seen actually 9 happen more than 6 top. So for me, I would just be actually keen on watching the weekly 5 and actually investing into the monthly 9. As long as you are holding above specifically 800, you're going to just keep moving up. And now what you can do is you can draw another line. When you know you're going to break out, you'll basically be looking for a closure back above 1088. Once that occurs, you will get another breakout move. Obviously, you're just SRing all-time highs into support. And that's just been the recipe for this chart. But overall, Micron's looking really good. And when you're getting 20% bounces off your weekly 5, that is just pure strength. You should be really looking for a monthly 9 as your investing spot, based on just the idea that anytime you've hit the monthly 9 on this, you've gone up over 100%. No difference here. Even at current market price, you've gone up 184%. All right, cool. Let me actually do this. Let me see here. Intuitive. Or Intuit, maybe. Nice. So what we are doing is on the monthly, you are actually getting your monthly SMA 200 retest. Now this is nice because this is our big spot for investing actually. If you're trying to be an investor in this chart, this is literally the only spot you can invest, and that's at 260 to 261. You're basically watching the monthly SMA 200 to hold. I mean, look at the reaction here. You lost the monthly EMA 100. You rejected it. You made your free move down. This is a pretty much done, sealed setup. Now you need to be watching very carefully your retest and possibly a move back up to around 360, maybe even all the way up to 445. That means that you potentially are going to get a 39 to 73% move as long as the monthly is closing above 260. You have multiple reads of extreme monthly volatility as well. Intuit. Yeah. I'm gonna do Intuit. My bad. Oh, I didn't even share my screen. Or should I finish Bitcoin? That's funny. Now I'll just do I'll INT real fast. It's a very basic chart. I'll finish up Bitcoin and then we can do that. All right, I was cool. on this one here and let's do the tether. You guys remember where I was on Bitcoin? We're on, I think, the monthly on Tether, I believe. All right, yeah, appreciate it. Okie dokie. So so that local bottom will confirm with any close over 7.864%, and then that brings you into a nice new all-time high of around 10.5%. And now we will go into Bitcoin. Go to the daily. Oh, we already did Bitcoin. Bitcoin is very close to closing over that 38.2%, also 64,200, and that's what gives you that move into about like 66, possibly 69, but want to see what happens at 65, 66 first. Let's go into RSI.
No divergence here. So, approaching the bullish control zone, so it's at around 8.37%. Likely going to get support there. Volatility is contracting. 12 hours got bearish divergence. Next target is the critical zone. That's basically 8% flat, 7.95%. Get a sell signal here on the jewel as well in the bearish bullish control zone, pink below yellow. 8 hours got bearish divergence. You're hitting resistance right now at the simple moving average. Your next target is the bearish control zone. It's at 8.3%. 4 hours putting in a local top. This is going to confirm with any close below 8.619%, and that's going to give you a move down to this 100 at around 8.4. Some slight bearish divergence between these 2 points. This will require a close below 8.540% to confirm, and then that gives you a move down to somewhere around like 8.4 for a little bit of a bounce, but I think it's eventually going to find itself somewhere around 8% flat. Tradea is also putting in some possible bearish divergence. Going to require a close below 8.54%, same number, and that brings you down towards a similar zone of around like 8%. 5 days also putting in possibility for bearish divergence. This will require a close below 7.554%, and then that gives you a move down to around 7.87%. Six days also putting in bearish divergence. That will confirm with any close below 8.540%, same number, gives you a move down to around that would target the 9 symbol, but same 8%. And then the next target from after that is going to be around 7.6 to 7.7. Weekly is also putting in bearish divergence, but weekly one is probably not going to confirm because this one will have to close all the way back below 7.346%. And if it does confirm, it gives you a move down to 6.6, 6.5%, but probably not. More likely, this is going to bounce somewhere around the 8% flat area, which is the weekly 9, with volatility not currently expanding from 0%, but we'll get to that in the momentum chart. Putting in some bearish divergence possible in the 2-week also, but this one's going to require a close below 6.971%. Probably not going to happen. And volatility is almost back to extreme lows. Nothing. And let's go to Bitcoin. Bearish control zone sits at around 67.7. This is going to be your next area of resistance. Well, in terms of the RSI. 12 hours got bullish divergence. Critical zone sitting at 69.2. 8 hours got bullish divergence. Bullish control zone sitting at around 66,000. Zoom in on this. 4 hours about to put in a fresh drive of hidden bullish divergence. This is going to confirm with any close over 63,000. 63,000 basically, and that's going to give you a move into the critical zone, which currently is sitting at about 69,600 to be exact. No divergence. So there's some bullish divergence between these points. This will require a close over $67,430
if that does confirm, that gives you a move into somewhere between 70,000 and 78,000. Pretty big range. Five days still got active hidden bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below 82,180. You've already hit the bearish control zone. Your next target is going to be the bearish control zone again. The current is at 59,800. And it's currently possible 5-day bullish divergence here because you do have higher low on momentum with lower low on price. This is going to require a close over. Let's see. $64,387 to confirm. Not bad. And that'll give you a move into somewhere around like the 9. The 9 would be a good target for that, somewhere around $69,000, $70,000 with a stop around 67. 69,000 is going to be your neutral zone. 6 days also putting in possibility of bullish divergence. 64,387 is 37 is going to be the number to close over to confirm it, and that gives you a move into the weekly 6-day 200 at around $69,000 with a stop around same level 67. Weekly has 3 drives of hidden bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below $82,180, and you've hit the easy target, which is the neutral zone. Next level is going to be the simple moving average, which currently sits at around $59,300. What else? You got some possible bullish divergence in the weekly also. The weekly one is much higher level to confirm though. It's at around 74,000. Yeah, basically $74,000 to confirm the weekly. A little unlikely for that to happen. More likely you're going to get your rejection from somewhere around the weekly 5 to 9. 2 weeks got active bearish divergence for multiple drives. Going to be active as long as you're closing below $82,180. And your next target is the simple moving average, which currently sits at around $50,800, just below $51,000. And monthly is about to put in a fresh drive of bearish divergence, putting in another local top here. And this is going to confirm with any close below $72,402. And that's going to give you a move into this 100 EMA, which is continuing to rise with every single close. Right now, it's at around $49,000. Eventually, it's going to be, on this next open, it's going to be right around somewhere around 50,000, maybe 51,000. And the target of your bearish divergence is right around that, or the 78.6 that we previously looked at is right around 50,800, and also one of the bearish divergence targets, 50,800. Very interesting. Right around that 100. 100 is where FTX bottomed at, and almost basically where COVID came to. Ever so slightly front ran it. Basically that would have been the target. Alrighty. Quarterly is still got active 3 drives of bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below $114,000, and your next target on that is about 63,200. And 6 months is putting in 3 possible drives of bearish divergence. If that does confirm, that's going to give you a move into wherever the neutral zone is at the time. Right now, it's sitting at $10,000. This is likely going to update several times, and you do have bullish control zone at about $60,000. Which does make sense where you initially bounced at $60,000. All right, now let's look at momentum. We'll start with Tether. Tether is currently flipped down, and it's going to be down as long as you're closing below 8.83% with volatility contracting. 12 hours also flipped down with volatility contracting, and it's going to remain down as long as you're closing below 8.95%. 8 hours especially flipped down, rejecting getting out of the bearish control zone, and it's going to be flipped down as long as you're closing below 8.78% with volatility freshly expanding. 4 hours also flipped down with volatility contracting, and it's going to be flipped down as long as you're closing below 8.63%. 2 days currently flipped down with volatility going into contraction, and it's going to be flipped down as long as you're closing below 9.14.
5 days currently still flipped up with volatility expanding from almost 0%, and it's going to be flipped up as long as you're closing over 7.69%. Nice number. I'm just rounding it up. And 5 days currently putting in possibility of bearish divergence because you do have a lower high on momentum with the price making a higher high, but this is going to require a close below 7.68% to confirm, a little unlikely as at this point. Weekly is also freshly flipped up, rejecting the bearish control zone. Now firing off a weekly volatility setup. Weekly is getting expansion from 0%, while momentum is flipped up, and it's going to be flipped up as long as you're closing over 7.31%. So if you were to take this last momentum, this last volatility setup right over here, and see how much we went up from volatility expanding over 15%. This one took us over 15%. So from the open, we went up 41%, and then we went up around 90%. Yeah, 89 to 90%. So let's just take it 40% from where volatility started expanding here, about 15%. Just for funsies. Let's do this one. Let's be super generous and do it from here. We've currently done 21%. 40% brings us to about 10.6%. Very interesting. That I believe daily 38.2% is at 10.5%, or is it? It's either the daily or the weekly, one of those two. And the 80% one, just for funsies, brings us to about 13.8%. Not bad. Even the 40% number one is pretty massive. 2 week is currently freshly flipped up, maintaining the bullish control zone. Volatility is almost back to extreme lows, and it's going to be flipped up as long as you're closing over 8.4%. So what's likely going to happen here to bring volatility down to extreme lows is you're going to get likely going to see a little bit of a pullback to tag this 5 to 9 EMA. Since volatility is since this is an upside move, volatility is going to come down on this little pullback and enter extreme lows. That'll give you 2 week volatility set up, and that's when you get your busting action to that 10.5% number. But a little bit lower on Tether means a little bit higher on Bitcoin. Monthly is currently very close to freshly flipping back up, and this will flip back up if you close over 8.74%. And if you can manage to close over this wick high at 9.035%, that's probably where you're going to hear busting action to 10.5%. With first stop at 10.5%, but you do have other targets targeting somewhere around high 11s, low 12%. And quarterly is freshly flipped up with bullish divergence, and it's going to be flipped up as long as you're closing over 5.78%. Let's go to Bitcoin. Bitcoin is currently flipped up on the daily, and it's going to be flipped up as long as you're closing over 61,850. Lower lows, so there's no divergence present. 12 hours currently flipped up, and it's going to be flipped up as long as you're closing over 61,300 with volatility now in expansion. 8 hours also flipped up, rejecting the bearish control zone, and it's with volatility expansion, and it's going to be flipped up as long as you're closing over 62,250, and you're about to close in about 30 minutes. Ideally, you want to see a close over this 64,390 level, and then we should see a move into somewhere around 66 to 67. 4 hour currently also flipped up with volatility contracting, and it's going to be flipped up as long as you're closing over 63,950. Two days freshly flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 59,600. And if you were to close over this 5, we'd be looking at the 9 around that 66,000 zone. 5 days flipped down, and it's going to remain flipped down with volatility expanding as long as you're closing below 76,500. And the 5 day 5 is going to be sitting at around 67, and the 9 is at that 69,000 level. They're putting in possibility of bullish divergence, but this needs to flip back up to confirm.
Weekly is currently freshly flipped down, rejecting the bullish control zone with volatility expansion, and it's going to be flipped down as long as you're closing below $79,300. Wow, very high. And somewhere around this area is likely where you're going to reject, and then you're going to volatility continuing to expand. That's when you get your move down to somewhere around 57, 58,000. 2 week is currently flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $64,400 with volatility currently expanding. Likely you're going to give you that movement to somewhere around this 2 week 100 at that $69,000 level, and then from there roll down. And you're probably going to put in some hidden bearish divergence at that point, and you'll get your silver cross. And monthly is currently flipped down, and it's going to remain flipped down with volatility expanding from extreme lows as long as you're closing below $70,600. So that does give you that monthly volatility setup. And if you were to take it, the minimum 40% move from this zone here, that brings you to about $44,000. The 100 EMA on the monthly is currently at that 48 level. That would be around the 34% move, which would be lower than the average. And this monthly does have a 100% hit rate of playing out in direction of momentum, which is currently down as long as you're closing below $70,600. But as of now on the low time frames, I do think you're going to continue to see a bounce, especially with Tether having setups to the downside and bearish divergences, and volatility setups to the downside, somewhere around 66 to 67,000. Want to see the reaction around there because you do have some setups that target somewhere around 69 to 70,000. But ideally, if you can short as close to 69 to 70,000 as possible, you could put your stop loss at that high at around was it on the daily 70. Around 74,000 in that region, and your risk would be quite small versus you'd be targeting somewhere around 59 to 58,000 from there, and that pretty heavily in your favor versus risk to reward. And this low time frame move is likely just going to reset volatility on your higher time frames, like the 2 week, which will eventually push it down to extreme lows, which it's very close to, and it's also putting in a silver cross, almost about to confirm. And then likely when that confirms, you'll get that move down. And you currently do have on Sunday a bear moon, and the bear moons usually are local top moons where you pump into them, and then you get your move down over the next couple of days after that. So it would be nice to see over this next into this weekend we see a nice move into maybe $67,000, possibly $70,000, and then so on Sunday you get your bear moon, and then next week you can die. Well, in terms of price, particularly, not in terms of health. Long life and long health to everyone. And the invalidation is going to be getting a weekly close back over $82,814. That happens, probably going to shoot up to a nice new all-time highs, although probably not going to happen. Well, what's your invalidation to the downside, for example? Because right now, you're looking at the upside. What would be the close today that would tell you, you know what? Nah, this is not going to 67, 68, 69, whatever the fuck it is. Daily below 60,700. Okay. And Alex, how are you looking at this now with the moves? So yeah, I mean, at this point now I'm stopped out of my short. I have to watch 65. Any reclaim of that will start sparking the move to 69. Yeah. But I still look at this as just taking me out shorts, going up to 65 and just putting in the retest. If you see 62 will become loss on even an hourly, that's your indication that we've at least locally topped up Bitcoin. Yeah. I would say that 62 resistance that we were talking about yesterday, or support, would be that for me. Like if we go back under that, then it's cooked. But knowing that we have, and this is what I was looking at, knowing when we have the bull moon, or no, the bear moon comes out on Sunday, on the 14th. I looked it up. And that means we can pump, baby. Right? That's what I would think. Yeah. Mm-hmm. Yeah, that makes sense. Yeah. Lots of great storytelling for everyone. Look, SpaceX came out, Bitcoin's pumping, no more war. And then on Monday they announced, oh, believe it or you guys are not going to believe this, but the war is back on. And people are going to be like, what? How is that even possible? And then we'll get back into that. All right. Excelente.
I'll jump on this one now, so I can translate this bullshit for everyone. And also, the other thing that was telling me that wasn't lying was the peso. Remember yesterday, I was like, I don't understand why this is not going up with the dollar. Always a great storyteller, peso dollar. So yeah, honestly, and it's right at that 17 back to range lows. We'll see if it holds 17. And even yeah. oil's Yeah, rejecting. and here we just need a retest of this zone, like the 77, so that everyone thinks for sure it's over. Oil is coming down again. Remember, every time he does this bullshit, it has like that moment where everyone like, it's over, guys, and then it's not over. So I am 100% on this move the way it is, and just like the story that they're putting together right now, which is really interesting. Like, oh no, it's the SpaceX IPO, and they're making everyone believe it's toppy, but then you continue with the bullish momentum. It's kind of like when the tops are obvious, but not too obvious. Because now that I've been looking at tops and exiting the market and coming back in, I exit way too soon. Because the way that it reads, when they read, like Trump is coming into office, right? And everyone gets bullish, and the market like fucking explodes a few more weeks up. And everyone's like, nope, it's definitely bullish, because everyone was thinking it was the top. And then balls, eat a dick. Oh, tariffs. That was the thing. So I think they can push up this narrative a little bit longer if they want to. And then eventually it'll meet its fate. But I don't know if it's going to be past next week or 2 weeks, the weekend. That's the hard thing to tell. But right now and it's obvious it's not going higher, because they gave you the good news, right? They were like, oh, guys, the price of everything is going up, but because the war is done. Like, great news, go and invest. Like, that's obviously a trick. Anyways, that's my crazy shit. Vamos a darle a los bitcoins, damas y caballeros, y ahora les platico de todo lo que estamos viendo y está pasando, ¿ok? Uno, tenemos, déjenme, ¿qué tal? I was talking to you, but I've been muted. I guess that's just the theme of today for me. Muting and not sharing my screen. the one where you were like not sharing your screen, I was fucking dying. I was like, yep, it's Friday, boys. It's fine. It's Friday. It's the World Cup. We're good. We're good. We'll take it easy. Estábamos ayer en clase, puse estos canalitos deliciosos y es justamente lo que estamos tradeando en este momento. Voy a quitarlos, espero que los tengan todavía la gente que estuvo en clase, si los necesitaban, ¿no? Quiero simplemente quitar todos mis dibujitos. Perfecto. Con eso dicho, empezado, demostrado. Estoy viendo, ya me están escribiendo, güey, MicroStrategy está pompeando. Tranquilos, nada de FOMO en esto. Lo que estamos viendo en este momento, y si los llevo a la tabla diaria, es un poco de esto. Nos vamos a volver un poco de astrólogos, damas y caballeros, y vamos a las lunas. En la última luna, donde debimos haber visto el fondo, no vimos el fondo y continuó cayendo, porque la luna casi nunca se equivoca. Si la luna se equivocó aquí, tienes que saber que la próxima luna, básicamente como esta y esta se equivocó, pero esta circulada le pegó perfectamente al tope. Tiene más probabilidades, muchas más, de estar en lo correcto. Y el domingo, anoten, domingo 14 de julio, tenemos la luna bajista. Esa luna bajista, tal cual como nos la dio acá, que pueden ver, nos mandó para abajo delicioso, y ahora tuvimos el fallo de la luna alcista, que normalmente nos marca fondos, como pueden ver acá, pudieron ver acá, no acá, pero instantáneamente funcionó acá. Probablemente nos dé el tope. Habíamos nosotros platicado de que probablemente la zona de 65 a 69 es la que íbamos a estar poniendo mucha atención, ¿no? Y ahora, ¿por qué nos volvemos o estamos, no voy a decir alcistas, definitivamente no, porque esto es truco. ¿Cómo sé que es truco? Están construyendo una narrativa. Y ahora, una cosa que me llama a mí mucho la atención de este fondo, que de nuevo, no creo que sea el fondo,
no creo. Mi jugada es que va a bajar a los 53 y esa es mi jugada. Y una vez más, voy a ver, de acuerdo a las noticias que me den, si es que va a caer más o si se va a quedar ahí, etcétera, cuando estemos ahí, si es que llegamos ahí, ¿no? Pero una cosa que me llama muchísimo la atención a mí es que aquí todo el mundo sí salió a decir que fue el fondo. Todos y sus tatarabuelos, ¿no? En el parque lo garantizaban. Y acá no. Acá todo el mundo sí estamos esperando más para abajo. Todos, todos, y me incluyo, estamos esperando más para abajo. Y eso les habla de cómo funciona la mentalidad en la bolsa. Una vez más, esto no es un juego técnico, esto no es un juego no es un juego de noticias, no es un juego de nada más que un juego emocional y mental en contra tuya, ¿no? En contra nuestra, honestamente. Y es por eso que a mí los fondos se me hacen más claros con las noticias, la narrativa y el sentimiento. Necesito tener mis tres factores para poder analizarlos y decir, por eso vine a invertir fuerte aquí, estoy diciendo a todos ustedes, estoy posicionado muy bien ya en este bajón de acá, en todas mis cosas que estoy haciendo en Strategy, Coinbase, bla, bla, Ethereum, etcétera. Porque simplemente, Ethereum de mierda, ¿no? Que no, ni siquiera nos está intentando engañar. Ethereum es de nada. Deja que Bitcoin te haga el show, güey. Yo me voy a quedar por aquí pendejeando un rato. Pero pueden verlo aquí. Ayer estábamos platicando de esto, si tienes el breakout. Ahora, lo interesante de esta zona, de este movimiento, y tienen que ver, es el promedio del 9, que es la línea que viene para abajo. Estamos viendo Bitcoin en la diaria, justamente aquí. Te llevaste todos estos altos, eso sacó a toda la gente que estaba en corto. Y esto es lo que estaba diciendo ayer. Tienes que sacar a más gente arriba, porque hay más gente arriba en ganancias que para abajo. Entonces, toda esta gente, desde básicamente acá en corto, y ahorita que se los ponga en la de 4 horas, lo podemos ser más específico, está en ganancias. Bueno, podría decir que hasta acá arriba, ¿no? Pero voy a usar poco más como el camino ya caminado, si lo quieres ver así. En la de 4 horas se ve un poco más obvio. En la de 4 horas, toda la gente desde aquí está en ganancias, en 72, ¿no? Toda la gente que hizo cortos, no importa qué tan tarde lo hayas hecho, está en ganancias. ¿Qué tienes que hacer para poder cogerte a la mayor cantidad de gente posible? Aquí hay dos cantidades de gentes a las que no te has cogido. La gente en longs aquí, ¿no? Y la gente en cortos aquí. Bueno, hasta acá. No te los has cogido. ¿Dónde hay más gente? En el corto. Esto es una parte de lo que yo uso personalmente para mi propio análisis de estas cosas, ¿ok? Normalmente cuando estás yéndote mucho a un lado, te vas a ir a violar al otro. Una vez más, no es un mercado libre, es simplemente tienen una manera muy elegante de poder contarte la historia de por qué te liquidaron, ¿no? No, es que los tweets de Trump, güey, la guerra, no, es que ¿quién lo hubiera imaginado? Es el trade del, ¿cómo se llama? Del taco. Y no, definitivamente solamente están sacando a la gente y haciendo todas estas gatadas. Y esto es a lo que quiero llegar, a este punto. En este punto del análisis tienes un cruce plateado a la baja, ¿ok? Aquí, en la diaria. Ese cruce plateado, que es lo que les decimos en ETA, es que cada que retesteas el promedio del 9, vas a hacerle un corto. Bien, acá por instinto tienes que hacer un corto en el promedio del 9. Puede que te funcione, porque recuerda que Bitcoin consolida para arriba antes de caer. Nadie está diciendo que no, pero pues ya sacó a todo el mundo porque análisis técnico en Bitcoin en realidad no funciona de la misma forma que funciona tradicionalmente, porque Bitcoin sí viene, saca a todo el mundo y después se da a la verga. Pero para mí el caso no es ese. Para mí el caso es esto. Tienes el cruce plateado acá, el retesteo del promedio del 9. Desde entonces no había retestado el promedio del 9. Me demuestra que tiene más fuerza porque está intentando retomar el 5 en esta zona, ¿no? Y no nada más viene y retoma el promedio del 5 ante esta caída con dos velas, caes para acá, vuelves a retomarlo rápido y vienes a retestear el 9. ¿Qué me dice eso a mí? Que tienes más fuerza que antes. Y si tienes más fuerza que antes, ¿cuál es tu siguiente objetivo? Promedio del 21.
en los $67,000. Obviamente el promedio del 21 va a continuar cayendo de acuerdo a cuántos días pasen, porque esto es un promedio diario. Entonces, nosotros habíamos puesto desde el principio un objetivo para nuestro primer corto con una buena reacción en 65. Este lo vieron todos ustedes, no solo fue en la clase, esto lo habían visto ustedes. ¿Por qué? Porque esta zona había funcionado perfectamente como soporte para hacer un SFP, como soporte en esta zona, como soporte en esta zona, como soporte en esta zona. Entonces, ¿vas a venir a reventar instantáneamente el 65 e irte a 70,000? Nel, güey. No lo creo. Yo le daría más probabilidad a que no, ¿no? Ahora, puede que me la juegue. Ahora, recuerda, si Bitcoin viene aquí, no tiene que técnicamente rechazar justo ahí. Puede salir tantito, puede subir un poquito más y después eventualmente bajar. Pero para mí, esta sí es una zona de corto bastante obvia, ¿no? Y puedo hacer 65, 66, 67, dividirlo en 3 posiciones con 20x. Sería un buen corto en esta zona. Para mí, yo no pienso que a la primera vamos a ir para arriba. Después, ¿qué haría Bitcoin? Una vez que llegue ahí, y una vez más, les estoy contando una historia y cómo podría jugar esto, porque mentalmente, ¿cómo los puedo hacer cagada? Es lo que me pregunto antes de hablar con ustedes. No, yo sé. Vaya, güey, creí que era clase de análisis técnico, no de cuánto nos odiabas. No tiene nada que ver. Pero ¿cómo puedo hacer cagada a la mayor cantidad de gente posible? Es como el mercado funciona. Entonces, psicológicamente ya los tengo bien agarrados a la gran mayoría, ¿no? Entiendo bastante bien qué es lo que les hace pensar qué. Y ahorita, mámense esto. Si esta chingadera viene acá, se queda más o menos por acá el domingo, cae, ¿no? Y en lo que va cayendo, te quedas aquí en los 62. Después de los 62 te los llevas, te vienes para acá abajo, a los 60. No haces un nuevo mínimo, o tal vez sí, ¿no? Puedes hacerlo o no. ¿Quieres llevarte a todos los longs? Vale, perfecto. Pero quédate en el 58. Aquí, quedándote de lado, todo el mundo. Si haces aquí para que sepan, si Bitcoin viene, hace un nuevo mínimo, por nada de acá, llega a los 58 que yo les prometí, ¿no? Que una vez más, ya fallé en mi pronóstico porque fallé por $300 siendo bajista, y sabemos que siendo alcista es cuando tienes un buen margen para equivocarte. Cuando dices, por ejemplo, pues, güey, tengo un objetivo alcista de $180,000 y solamente llega a 126, estás en lo correcto. Y sabemos que si baja ahorita a 59, ¿cuánto fue? 59, 156, y yo dije 58, pues me falló por $300, $200, lo que tú quieras. Y pues estoy completamente mal y debería de retirarme y espero que no hagan tantos videos de mí este ciclo y se burlen tanto de mí. Pero si viene fuera de pedo, si viene esto, hace lo que les estoy diciendo después del rebote, de que venga a los 65, 66, 67, lo que ustedes quieran. Viene por acá, se queda en esta zona, después cae y se lleva el mínimo y se queda aquí. Todo el mundo va a continuar diciendo que va a mínimo. Si no se lo lleva agresivamente para abajo, esto sería el fondo. O si no te llevas el fondo potentemente y continúas haciendo estas gatadas, podría ser que ya viste el fondo. Entonces, eso es lo que se llevaría todo el mundo más en la verga. Porque ahora piénsenlo. De toda la gente que conocen ustedes, incluyéndolos a ustedes mismos, ¿cuántos de ustedes están, si ahorita Bitcoin se va para arriba, digamos, ¿no? Y todas las otras cosas, ¿cuántos de ustedes ya están bien posicionados? La respuesta es casi nadie. La respuesta es todo el mundo está esperando más bajo. ¿Y qué es lo que busca el mercado? Joder a la mayor cantidad de gente posible para que no se meta, ¿no? O para que no se salga. Y una vez más, ¿cómo puedes amenazar que todo esto va a continuar bajando? Pues, güey, mámense, lo voy a poner como con noticias, ¿no? Les voy a dar noticias. El estrecho de Hormuz abrió, no mames, qué chingón. Güey, se acabó la guerra, Netanyahu va a firmar la paz con todo el mundo y le va a comprar casas a todos los palestinos, a los 17 que quedan vivos. Güey, por fin todo va perfecto. Viene el lunes o el martes y Trump le dice a todos, aunque no lo vayan a creer, va a haber más guerra y quiero todo el petróleo de Irán. Y bolas, güey, vienes a los 62, te quedas por acá.
levanta tantito, rechaza otra vez los 65 y vas para abajo. Y aquí, en esta zona, hay dos sopas. O caes con fuerza o en esta zona te van a soltar la noticia. No lo van a creer, pero vamos a tener que entrar en la séptima guerra mundial por tercera vez en 2 semanas. Si te dan mala noticia aquí, este ya fue el fondo, o este. ¿Ok? Entonces, te dan mala noticia, esta chingadera digamos que no cae. Y también puedes tener el escenario una vez más, que haga esto en chinga y vuelva aquí. ¿Ok? Cualquier escenario es para lo que vamos a estar listos. Queremos ver dónde nos dan la mala noticia, ¿no? De acuerdo a lo que estamos viendo nosotros aquí. Te dan la mala noticia acá. No, y ahora todo el mundo va a decir, güey, ya vienen los 40, viene la guerra nuclear, además el IPO de SpaceX, cuando salen los IPOs, porque ahorita ya la gente está volviendo muy inteligente de la nada. Y saben que los IPOs grandes de este tipo son solamente una trampa para tomar liquidez. Van a ver a la bolsa al mismo tiempo en lo que está cayendo y es la tercera guerra mundial. Vas a ver, por ejemplo, a Tesla caer en donde marcamos ayer en clase la zona perfecta para agregar, ¿no? Los 370, probablemente 350, jugar con esta zona, ¿no? Más o menos. Y cuando venga Tesla por acá, que esté cayendo, todo el mundo va a voltear a ver este gráfico y va a decir, alto, alto más bajo, nos vamos a $100 en Tesla otra vez, ¿no? Y vas a voltear a ver el SP500 y el SP500 va a venir a mi primer objetivo, ¿no? A esta zona de los 7,000, en lo que viene para acá. Y todo el mundo va a decir, ya vimos el tope, fue el IPO de SpaceX, la tercera guerra mundial, por cuarta vez esta semana está a punto de ocurrir. Cripto B está a punto de caer a $10,000. No, Andrew Tate tenía razón, lo sabía, le debía haber hecho caso al experto geopolítico que todo el mundo adora, en vez de, no, porque en realidad la geopolítica no existe, eso es un tema aparte, pero yo sé, porque como alguien que les habló de geopolítica, les digo, no existe para nada. Son narrativas muy pendejas de todos los títeres favoritos de todos nosotros. Entonces, estudiar geopolítica es como estudiar la ciencia ficción, de las historias de ciencia ficción y contarlas y tener fe en que son de verdad. Sé que suena muy raro, pero es bastante obvio a cierto punto. Y una vez que pase eso, la bolsa se puede ir de lado. De aquí a octubre todos ustedes van a estar de, no, güey, es que ya valió verga. Bitcoin se puede quedar aquí, acá en los 62, acá en los 63. Y esto que estarías viendo acá, básicamente lo puedes ver acá, sería estar por encima o más o menos alrededor de tu promedio del 200, ¿ok? Y me gusta un chingo explicar esto así. Y déjenme voy a mi tabla limpia. Y aquí, pues, tíos, si saben que el S&P 200 va a continuar subiendo así, ¿no? Esta chingadera se queda por aquí, de repente cae, de repente sube, ¿no? Ya que tienes una vez más, te puedes llevar el mínimo por tantito, llegar a los 55, rápidamente regresar, etcétera. Estoy dándoles el ejemplo. Y todo el mundo va a estar esperando esto del 2022, porque aparentemente con lo único que todo el mundo puede comparar el ciclo es con esto. Pero este ciclo es idéntico a al del 2018. Ven todas las fechas que les he dado de todas las caídas, etcétera. Y es más, tengo la fecha para la siguiente caída, el 24 de junio, ¿se acuerdan, no? Que es cuando cayó en este ciclo que nos dio la siguiente pata para abajo al fondo. Fue el 24 de junio aquí. Fue donde encontró el fondo local y se fue de lado. Ahora, esta caída extra fue la que te llevó al S&P 200. Aquí, para mí, ya estamos aquí. Pero vean, si nos parecemos más a este ciclo y nos olvidamos de cómo funcionó esto, porque ya llegaste aquí, básicamente lo que vas a hacer es esto. Y puedes ver que lo aguantó por encima del S&P 200 todo el tiempo.
Y una vez más, nos parecemos mucho más a ese ciclo. Y ahora, podríamos tener el próximo año un susto que nos haga un estilo COVID, ¿no? Porque pues, fue el susto del 20 de marzo, pero no se llevó los mínimos de acá. Y después de esa último mega limpiada que le dio, se fue para arriba al cielo, tío, ¿no? La idea es, si estás comprando conmigo, o no, que estás viendo lo que estoy haciendo y tú también compartes la idea y dices, sí, güey, yo veo esto, estás invirtiendo a largo plazo, te vale verga que pase esto, ¿no? A menos de que sea obvio y nos demos cuenta aquí, como nos hemos dado cuenta vendiendo Coinbase, vendiendo Strategy, vendiendo Circle, etcétera, y estamos en mejores entradas, ¿no? Pero todo el mundo está esperando esto, tío. Y una vez más, se los digo, esto no es el mismo mercado en el que vimos en el 2022 ahorita. Esto es esto. Para mí. Puede estar, una vez más, puede estar completamente equivocado, pero va a ser bastante obvio en cómo caiga, si es que cae más. Mucho más. ¿No? Eso es como serviría literalmente esto perfectamente para cogerse a la mayor cantidad de gente posible. Y una vez más, aquí, esta es tu línea. ¿A dónde va a venir esta chingadera ahorita? Diaria. Promedio del 21, vienen caminándose. Fue soporte, soporte, un SFP, soporte, soporte, soporte. La rompiste a la primera. Tío, si la veniste a romper a la primera y vas a continuar cayendo mínimo, tienes que retestear esto. Siempre decimos, ¿no? Pones tu línea meme donde tengas gran chance de retesteo, donde fue el breakdown. El breakdown es este. La misma tabla diaria te lo pone aquí. La primera vela aguantó, la segunda comió mierda y no has venido a retestearlo. Parecen huevos y un pito. Discúlpenme. Entonces, ¿qué esperamos ahorita a corto plazo? Es fin de semana, tío, te están mandando con el IPO de SpaceX, es todo muy alcista, es el fin de la guerra y tienes una luna bajista que señala topes, ¿no? Aquí, este es más bien el sol. Acá, este es un sol bajista, entonces un sol hijo de puta. Vamos a ponerle cara de hijo de puta. No tiene cara, hijo de puta, ese sol tan grande, pero vaya que lo es. Entonces, esta luna bajista, lo que está esperando es que hagas un tope. Para mí ese tope está 65, 66, 67. Puedes verlo como quieras. El promedio del 21, poniéndolo en la de 4 horas que tienes por ahí. El promedio del 100, tío. Tu promedio del 100 está en 66 en la de 4 horas. ¿Y desde cuándo no tocas tu promedio del 100 en la de 4 horas? Desde el 26 de mayo. Llevas ya un buen rato que no lo tocas. Y antes de eso lo habías roto el 15 de mayo, hace un mes. Lo veniste y apenas lo tocaste y te rechazó chido. ¿Qué quiere decir? Que tal vez tengas un chance de cerrar por encima, 1, 2 sesiones, varias, bueno, son sesiones de 4 horas, entonces puedes cerrar un poco más. Y ese sería el primer retesteo a esta zona culera. La segunda, una vez que caigamos y arreglemos, va a ser los 73. Bueno, más bien 72, 69, 60, que es la zona donde les digo, ese es el corto bueno. Pero depende de cómo nos dé esto, este movimiento, cómo nos den las noticias. Entonces, por ahorita, güey, quiero entrar en un pinche long de no mames. Mámate esta. $63,000 planos. ¿Por qué? Ya saben que me encanta este tipo de acción. Porque aquí rechazó, ¿no? Pero digo, aquí aguantó como soporte, aquí lo perdiste, aquí caíste, claro, y te quedaste aquí abajo, pero lo viniste a retomar. Esta es la zona que te está dando esperanza. Y luego lo vuelves a perder y dices, Nel, güey, pero luego vienes de vuelta y aguantas y tienes el promedio del 5. Pero ahorita te tiene que rechazar el promedio del 9 para que no sea tan fácil y no te trepes. Para mí son 63. ¿Dónde me salgo del trade? Güey, cualquier cierre, y ahora déjame lo ver en lo de 4 horas para darte tal vez un poco mejor información. Ajá, cualquier cierre bajo de tu promedio del 21 en la de 4 horas, cualquier cierre debajo de tu promedio del 21 en la de 4 horas, te vas. O puedes usar este mínimo, que ya sabes que es un hijo de su puta madre esto, o un poco más seguro, este de 62,200. Yo usaría el de 62,200.
como mi invalidación. Si es que lo voy a hacer con stop loss fijo. Y si tengo tiempo y estoy viendo la tabla, simplemente cierre por debajo del 21. Porque si no cierra debajo del 21, lo siento, esta chingadera va a ser lo que tiene que hacer, que es esto, esto, esto. ¿Qué invalida esto? Cierres debajo de 62. ¿Por qué 62? Mámate esto. Y ahora, aquí tienes esto, ¿no? Clarito, como el agua. Dame un segundo. Ahí estás. 62, 122. Déjame lo pongo en la diaria para que lo veas de lejos. Que es literalmente el soporte de acá. Soporte, ni siquiera lo tocaste y para arriba. Pierdes los 62, 100 y olvídate que vas a subir a los 65. Pero para mí este es un long, ¿no? Sobre todo si lo ves en la tablita esta así puesta. Tienes más fuerza del último retesteo del promedio del 9, estás por encima del 5, estás ganando momentum aquí para que la tabla te empuje a la alza. Tiene todo el sentido del mundo. Tienes una luna bajista o el sol bajista, hijo de puta, que te está viendo acá con cara de indiferencia. Tienes un pompazo en Solana a este nivel en 68, me encanta. Sol, buena entrada, yo diría que 66.80 a 66.50. Esa sería tu buena entrada para que Solana vaya a buscar los 72. Sí, los 72 hasta los 74. Yo diría 72 es donde llevaría mi take profit en Solana. Pero es lo que tiene cara para mí, ¿no? Farhan también lo ve como yo y también Alex, honestamente, a este punto. Las invalidaciones son las mismas para todos nosotros ahorita, simplemente con este movimiento. Porque obviamente están más bajistas, lo bajista no funcionó, pero tío, cuando te dan estas noticias, como les dije, y esto lo dije en el en vivo pasado, que no, creo que fue en la clase, te dan noticias, muy buenas noticias, y ves todo pompear. ¿Cuándo fue? Fue cuando, no, estábamos acabando el en vivo del miércoles, que dieron las noticias de que iban a bombardear Irán y la verga, y no cayó nada. Ahí era claro que iba a subir. Es a lo que voy. Está jugando algo bastante sencillo esto. Simplemente tenemos que seguirlo. Ahí está, SpaceX. There you go, there's SpaceX. Voy a poner la de 4 horas. Bueno, la de 1 hora ahorita que no tenemos nada de datos. Este es un gráfico de 1 hora. Aquí lo tienen, damas y caballeros. Ok, Ramón, te voy a dar MU, que es lo que me habías pedido. Micron Technology. Micron es una tabla que tiene muchísima fuerza. Está muy arriba. Esto es de lo que estamos diciendo de la inteligencia artificial y creo que sigue con lo mismo, ¿no? De nuevo, mientras más se pierdan, una vez que escuchas esto, nada cambia, tío. Nada cambia. ¿Dónde estás volteando a ver para agregar en esta chingadera tu promedio del 5 mensual? Si te da mucho FOMO, usa tu 5 y el 9. La zona chida, en realidad, si es que se llega a dar una vez más, debería ser 460. Pero eso constituye un ajuste de 57%. Ahora, estas chingaderas lo han hecho, ¿eh? Cuando fueron los aranceles, ¿o qué fue esto? El Japanese Trade. Esto bajó 60%. Te voy a dar las entradas descritas de acuerdo a cómo tienen que ser. Promedio del 9 mensual, promedio del 5. Entrada con FOMO, buena entrada, mega entrada. En 460, 560 y 640. Puedes dividir 3 entradas, ¿no? Y de todas maneras, recuerden esto, si dividen 3 entradas y solamente entra esta, por ejemplo, la primera y después se va para arriba, compraste el fondo. Y si estás haciendo esto en todos lados y no entras en todo, pero estás entrando en todas en el fondo, güey, tu spread es gigantesco, tus ganancias son brutales. Entonces, que no les dé FOMO en estas acciones. Esta chingadera tiene cara que va a continuar subiendo, pero no quieres perseguir el movimiento al alza. No me puedo cansar de decirlo.
No quieres comprar, no quieres ser el güey que compra aquí, ¿no? Quieres ser el güey que pues, tiene paciencia y espera. Y te lo digo, promedio del 5 mensual, 9 mensual, 2 entradas, y la chida sería esta, en los 463, más o menos hasta los 500 planos. Esa sería la buena y el ajuste correcto. Tomará bastante tiempo, o de aquí a diciembre, ponte tú. ¿Y por qué yo digo que tal vez no va a caer esto y continuar cayendo? La razón del por qué es porque en enero tenemos QE. Y una vez más, estaría yo pensando cómo va a reaccionar la bolsa, etcétera, pero ya lo vi en el 2023 y fue muy alcista. Se tardó, pero fue muy alcista, a fin de cuentas. Yo creo que todavía no están listos para declarar esto una recesión. Yo creo que el camino de más sufrir lo tiene todavía para adelante todo el mundo. Lo siento por decirlo, pero sí creo que el camino más feo de todos se dio, que fue lo que yo hablaba. Todavía estaba en Emprendedores y les decía, yo creo que se está dando el peor escenario, que es el que esto dure un chingo, y es lo que está pasando. Y una vez completamente artificial y la gente está dispuesta a decir lo que les dicen, pero la realidad es que todo el mundo, tíos, me escriben amigos que tienen varo y me dicen, güey, no me alcanza para nada, ¿qué pedo con lo que está pasando? Güeyes con varo que generan, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta, están aguantando. Y la narrativa de los intereses altos, tíos, les digo, ya que están flipando a todo el mundo de que los intereses van a subir o se van a quedar altos por un rato, ahí es donde viene. Porque sabemos nosotros que no es cierto. Basado literalmente en leyes. Entonces, tengan eso en mente. Después de esto, vamos con Intuitive. Mr. Farhano, did you do Intuitive? No. So, Intu. Oh, well, it would be Alex, right? No, well, Alex already did MU, so you would do Intuitive. Okay. Yeah, look at the SpaceX finally on TradingView. My idea on that short was 169 would probably reject until like 158, and then once TradingView probably puts it down, we're probably going to move up. Yeah. I mean, what a rejection from 168, 78, still at 161. So yeah, we at the perfect time had an ETA short for SpaceX. I know that seemed a little degenerate, but when you're looking on Bitunix, they've already listed it. So there was a lot of data. Could even chart it on a daily. It's been out for like 2 weeks now. So I feel How classy. Short. Is it, what's the ticker? INTU or LU? Yeah, it's that one. INTU is for investment. Investment. Yeah, the monthly is a good way to tie it up, honestly. There we go. You're getting very extreme on the quarterly and the monthly. About to tap the quarterly 100 EMA 100%, right around 250 bucks. On the monthly, the 200 SMA is at 260. You're about to get a silver cross to the downside, but I do think you are very likely going to bounce from this region. One, because you are tagging the 200 SMA on the monthly, and also because you're getting past the 100% range. Just statistically, you're likely to bounce in this area. This just seems straight up down. It's for literally no bounces, 67% down, no bounce in between, zero bounce. What is this? Is this the tax software? That is the tax one. And like I said, it's just like a stupid thing that they can get rid of like in a second. This is why I'm not investing in Roblox, because I don't understand AI companies can create video games like that now. And this, it like either it bounces from here and then everything is great, or this is going to go to zero, right? Like that's the way I see it. You eventually, or maybe this price action is just front running like a future Claude or ChatGPT update that one clicks your taxes. That's what I'm saying. Like, remember, everything will be on blockchain now. And the reason why everything will be on blockchain is so that AI can make sure that all of your money is taxed properly. All of it. Like proper money surveillance. That's why they're doing it. So I'm guessing the IRS can literally just send you a note at the end of the month and be like, here you go, you made this much money and this is how much money you owe me. Like, It'd be so much easier. You know what I'm saying? Yeah.
That's why to me, buying bottoms is hard on companies that might not make it. Mm-hmm. And then for like something like this, where people start selling and it starts going down, and then they something gets announced where it's like example like AI thing that does exactly what they do. They don't have a purpose anymore, and there's nothing stopping it from going literally to zero. Yeah. Oh yeah. And plus, who's gonna want to buy into it? I just I I'm logging in and saying into it. I'm bidding into it. I'm buying the lows. let me tell you who. Elias. If that's not clear, it's the guy at ETA that asked us to look at this for investing. Oh, he's cool though. He's cool. He's probably shorting it. So in the quarterly, we got momentum at very extreme levels. So this is also lining up with an area to bounce. It's not a bad area to if you go a little bit lower to start buying into this for like a mean reversion type of bounce. Not a long term investment, but a mean reversion, it probably will bounce pretty aggressively from that region. Let's go into monthly. Monthly is also at 100% in both momentum and volatility. You're about to get a fresh silver cross to the downside from this region. Just as the writing the statistics, 100% range. If you were to bid at this 200, you could get a free like 8 or 9%, almost 10%. Not bad. 2 week is also freshly flipping back down, getting almost extremes on their extremes were almost 100% with both momentum and volatility, and you're getting a fresh sell signal, like not even able to get out of the critical zone. Weekly, same thing on the weekly, almost about to top out on momentum and volatility. Same thing on the 5 day. You are starting to put some slight bullish divergence stuff because this is ever so slightly higher low than this low here, while price is making a lower low. Lining up with the bounce somewhat soon. Can't really go wrong buying something for a mean reversion bounce after it's dropped almost 70%. 2 days starting to flip up. Yeah. I'm sorry? No, yeah, exactly. Just saying yes to what you're saying. Daily is also at extremes, putting in some slight bullish divergence. You just need to close over 283 to confirm this. 4 hour also very, very extreme. I would say that you're closer than further away from the bottom here, at least on the short term. Probably is going to go down to that monthly 200 SMA. Let's go into RSI. Got bearish divergence on the quarterly. You're very close to hitting that 100 EMA on the quarterly, and that also very close to hitting the bearish control zone. This level is going to update several times. We're currently seeing it at $105. I do think it's eventually going to line up with this 100 EMA, and this is sitting at right around 250. Nothing there. Nope. Weekly, putting in bullish divergence possibility. The critical zone's at 237, very close to that monthly 100, and the quarterly. Monthly 200, quarterly 100. 5 days also got possible bullish divergence. 3 days got bullish divergence confirmed. Putting in another possible drive. Also putting in bullish divergence on the daily. Put you towards 280 first target, and then about 320 for the second one. 4 hour hidden bearish divergence. You've hit the easy target though. Let's go into momentum.
quarterly momentum is flipped down as long as you're closing below $675. I wish it was 200. And on this next open, it's projected to be at the edge of the bearish control zone, so this pivot likely will go down. We'll have to see whether it goes below price action or not. If it does go below price action, then it'll line up perfectly for a bounce at that quarterly 100 and monthly 200. Monthly is currently flipped down. It's going to be down as long as you're closing below 360. 2-week flip down as long as you're closing below 300. Weekly flip down as long as you're closing below 333. 5-day flip down as long as you're closing below 325. 2-day flip down as long as you're closing below 297. Daily currently flip down, but very close to flipping up, and it will flip up if you close over 270. And 4-hour currently flip down, but very close to flipping up, and it will flip back up if you close over to about 270. So right now the idea is to catch a mean reversion bounce on this thing, and it probably will give you a pretty aggressive mean reversion bounce, but somewhere around this monthly 200 SMA, around like 250-ish bucks, lines up with the quarterly 100 EMA. Also is lining up with the HPDR, giving you 100% probabilities of bouncing from that region. So if you were to bid right around this 250s, 260s area, you could get like a free move if you were to come back down to or somewhere at least around 350 bucks, which is if you were to take it from 250. That's a free almost 40% move. Even if you were to front run this, you could catch like a free 20 to 25%. Not bad. Although I would be kind of weary of investing in this for long term, but it's not bad for a quick short term move off of the extremes. Thank you. Sorry, just gonna put this to the test. I already checked it, but it's fucked. Very simple. But like I said, Alex, I indeed. Like earlier, I did this identical second round 1, because round 1 shows us winners, round 2. Now it's working. So, oh my God. Now it's working. So there's something that they're doing or something that happens which is different. You put draw now or draw all? Draw this one, and then I go one by one to make it more exciting, according to me. But like I said, in the morning it didn't work. We did it, like we literally did it right. I'm doing the same thing. It just somehow in the morning it didn't work. I don't know what they changed. I'm gonna go on a meeting with Bitunix. So that way next week it's not gonna give us an issue. Very annoying to me every time it gives us an issue, because come Monday we're gonna do a 6,000 drawing instead of a 3,000. So I don't want an issue for that. So as I'm glad the winners are being paid. There's that one winner there, but I'm gonna go on a meeting this weekend, make sure this isn't an issue for next week. Thank you. Yeah, it's very frustrating. And I'm assuming for everyone too. If this is working perfectly fine all the time, it'll be even better for them. So yeah. Alrighty, I'll get to it. Bueno, felicidades, mi estimado jag@gmail.com. No sé quién seas, pero aquí tienes, este es tu número ganador. Ganaste $1,500 en futuros en USDT. Recuerda que no son sacables. Lo que puedes hacer es simplemente tradearlos y todos tus ganancias te las puedes llevar a casa. Si ganas $10,000 con esto, qué chingón, te llevas tus 10,000. Si pierdes esto, pues no pierdes nada, lo jugaste y pues es un boleto gratis para el casino. Vamos a los $1,000. Y aquí andamos regalando $3,000. Hoy, el lunes, vamos a regalar el lunes. Pack@gmail.com. Ganaste. Felicidades, mi estimado. Ganaste estos $1,000. Ya no hizo el sorteo, no la hizo de pedo. Vamos con la última. Ahí va. Vamos a ver quién se lleva estos $500 en USDT a casa. Y recuerden que lo único que tienen que hacer para participar es entrar con nuestro enlace que está en el sitio ab@gmail.com. Felicidades, mi estimado, te llevas estos 500 también. El lunes vamos a estar dando $6,000 en vez de 3,000 porque les debemos el viernes pasado. No sé qué pinche día lo tengo apuntado, pero para hacer ese y también el de lunes. Entonces $6,000 se van a casa el lunes para 6 diferentes ganadores. ¿Ok? Así que felicidades a todos los que participan y recuerda que para poder canjear esto, lo único que tienes que hacer es venir
a tu campanita aquí arriba y picarle para ver tus cupones, y ahí va a estar en tus cupones instantáneamente el dinero puesto y derecho para que lo puedas usar en futuros en cualquier cosa que quieras. ¿Quieres hacerle un corto a SpaceX? ¿Quieres hacerle un long? ¿Quieres hacerle un corto a Tesla? Un long a Bitcoin, lo que quieras. Ahí lo tienes, mi estimado. Felicidades a nuestros ganadores. Vamos de vuelta a las tablas de una vez. Tristemente, aquí tengo a SpaceX con nuestra única tabla de 1 hora, que está a punto de cerrar en 15 minutos. Güey, qué hueva, ¿no? Alex mandó un corto en 169 acá y honestamente ha jalado, ha llegado hasta acá, pero puta, muy degenerado, honestamente, degenerados todos ustedes por hacer esto. Yo me quedo fuera de esta jugada. Ya saben que yo estoy viejito. Yo no soy Bitcoiner, yo no soy viejito, estoy viejito, yo no estoy bien nutrido, ni estoy asoleado, ni estoy mamado, ni tengo el pito enorme, nada de eso, bro. Bitcoiners. En fin, vamos con Intuit en putiza y ahorita vamos al SP500. Rápidamente, para ponerlo sencillo, tío, esta es una caída brutal y literalmente estás entrando al punto de compra que habíamos dicho la última vez. Yo no esperaría tanto acá. Si ya llegas acá, esta madre se va a ir a cero. Esto es, si lo ves en el HPDR, ahí tienes el SMI 200, en los 260. Esto es por lo que les digo que si están seguros que quieren que analicemos la misma cosa 30,000 veces para inversiones, aquí estás. El problema de esta empresa, tío, en la mensual, estás a punto de tener un cruce plateado a la baja, es esto. Está 67% abajo en una empresa de software. Nunca has tocado el SMI 200. Aquí estás en el SMI 200. Cuando pones el HPDR, porque tiene bastantes datos, ya estás debajo del 100%. Excelente zona para comprar. No tengo más que decirte, ¿no? Aquí está puesto, estaba puesto desde antes, estaba en las estrellas. La cosa es, esto va a volver a subir y ahí es tú eres el que sabe, carnal. ¿No, mi Elías? Porque la pregunta es, ¿quién vergas compraría software cuando Claude o el gobierno gringo van a decirte, no? Porque una vez que tengamos blockchain puesto en todos lados, tíos, ya no necesitas nada para hacer impuestos. Ya el gobierno sabe perfecto qué te gastaste, en qué te lo gastaste con sus deliciosos centros de datos y te mandan ya tu facturita directa, ¿no? ¿Esta madre va a continuar existiendo? No tengo ni puta idea. Entonces yo por eso me quedo fuera, pero si tú confías en que esto va a rebotar, estás en la oportunidad de la década. Literalmente desde el 2009 no has tocado esto. Entonces han pasado 15, 16, 17 años y nunca has visto lo que estás viendo ahorita en cuanto a oportunidad se refiere, si es que no se va a cero. Y ahora te va a dar un Nike. No, Nike nunca había tocado el SMI 200 tampoco, Alejandro. Desde el 1997, no te preocupes, carnal, ahora estás bien abajo de él. Y obviamente vas a regresar y rebotar, y va a haber gente acá que diga, ya chingué con todo lo que acumulé en Nike, y va a hacer esto. ¿Ok? Esto es lo que hace un cruce plateado mensual. Entonces, ojo, ¿no? Con Intuit. Vamos al SP500 con Alex SPX. We're ready. Bueno, ahora que venga. Bueno, Okay, I'm back. Just got back from the bathroom. Nice. Perfecto. So we're going to do SPX. I like ES1 more. There's just more volume. Basically the same, though. What you noticed off that really big move on June 10th was the trend shift. It's something we talked about. And really from trend shift, often you'll get a lower high. So this is exactly the reasoning behind actually the short I'm watching. It's just based on a lower high. And as long as you're not taking out that 7,500 region, anywhere here is looked at as a lower high. Now, after that lower low break, we've pumped 3%. It's being a little dirty, coming pretty near its last lower high. But this is where the invalidation is going to be your friend. You really don't want to be front running things until you're actually taken out. Because we've seen this before. Let me actually get an example of this. You had a trend shift. You've come in for the lower high. You dumped. Okay, you came in again. Notice how every time we're lower highing on ES or even SPX,
But in this case, ES1, you are going very near to the lower highs, but as long as you're not taking them out, so as long as you had that criteria here, 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 that would helped you to actually make all of this move in gains. Based even despite the, oh, we've pumped up, oh, we've pumped up, oh, we've pumped up. That's where the invalidations are your friend. Notice on these moves up, this has gone up 3%. This went up another 2.5%. Here as well, that went up another 1.7%. But this is why the invalidation is going to be key here. As long as you are under June 9th, well, essentially wick high, that's lower high. And so anywhere here is a short opportunity zone. You are noticing the 9 and the 21 are crossing and touching tips, but crossing, telling you that there is more bear control here than bull control. Despite the 3% mean reversion, despite even the daily EMA 34 reclaimed, as long as you're under that 9, you're not going to enter into a daily buy trigger. So for me now, I'm still looking for an expansion move down. I want to be targeting actually the daily EMA 100. But remember, if we've gotten back above the 34, I'm basically looking for a loss of 7,370 to really confirm this setup. We're just in the midst of bearish price structure for the first time in quite a while. So this is kind of what we're seeing now. And we want to just be fully aware of the price divergence and lower high that's forming. That's kind of the perspective I'm keeping on the daily. At least is keeping me in check for stock trades and indices, at least the majors. I want to be, it's like I mentioned on Wednesday's stream, like all the majors are putting in daily trend shifts. That often gives you lower highs. We talked about, that kind of coming pretty near the SpaceX IPO. Now that that's done, now that we've gotten the push up, now that we've even tested the daily 9 again, this is a good opportunity for bears to start flexing. I do want to start seeing them take control here and start pushing us down. That's all on the daily. I know this was for I think a trade, right? Yeah, it's a trade. Okay, good. So then perfect. That doesn't diminish at all what I said. You're going to actually be just shorting here. Current market price to literally 7,430. Your hard stop loss. This is where you're absolutely wrong. You take this high out, specifically 7,500, you're going to bust up to a new all-time high. On these daily trend shifts, the only really place you can go from here is an all-time high. When you're in an all-time high, you trend shift. The only way to put this back into an uptrend is taking out the all-time high. So that's what you're going to be really fighting if you don't respect the stop loss here. Now, that still puts you have less than 1% at current market price. If you end up bidding that daily 9, you're actually going to get less than even 9.9%. So this is still good risk to reward, in my opinion, because you're potentially at current market price brewing a 4% pullback here and possibly lower. You had the breakout at 6,800, and then from there, you just went up only. I'd like to see 6,800 retested eventually. So I do see a more favorable short opportunity for stocks, and even ES1's no difference. It's based on daily trend down, lower high producing, and even the daily 9 and 21 crossing indicating a little bit of weakness here. So I'd be fully aware of that. This is still in a short setup, and you're actually just getting an opportunity. Now let's see here. 2 days in a massive short just based on the 2-day 9. You've been bouncing between the 21 and the 9, but this won't last forever. I'd be fully aware that this 2 days giving you confluence of a short at current market price, and you're simply going to start targeting 7,228. But in all honesty, again, I really do believe we're going to test that 6,800 eventually. Look at rejections of the 2-day 9, even when you're putting in bearish price structure. So you're putting in bearish price structure. 2-day EMA 9 rejects. You do notice that once you really lost the 2-day 34, that's what aggressively took you to the 100. It only took about 4 days to get there. So you really can see kind of the precarious spot ES1 is currently in. And in terms of trading, in my opinion, this is
pretty much primed up for a trade here. So I'd be looking for something like this, and then we can just keep shorting the lower highs up until 6,800. Again, the only way I'm wrong on this ETA short, my own personal short idea, is if we start taking out June 9th's wick high. That will start putting this into an uptrend. That will mean that if bulls are taking back control, a new all-time high is coming. That means from stop loss, we could move up another almost 2% at 1.87. So I'm liking my odds here, honestly, for the short trade. And if you are at ETA, you really can just be playing essentially the trade I posted, but you're just getting a slightly better entry. We're running with entries at 7,380 to 7,390. We're slightly above that at 7,420. So you're even getting an even better risk to reward currently. And if you are short and you're a little red, just add, because you see nothing's really concerning as long as you're under the daily 9. So that's all I have for ES1. The downtrend's really holding my kind of objective for lower. And really, that's what's been helping me for like an ES1. You go on these epic moves up, you'll then get a massive trend shift. As long as you're producing bearish price structure, that's our invalidations. And then once we get the breakdown, it does just become an easy hindsight trade. I did mentally note that for this kind of move. And then even here back in April, you had the trend shift, the lower high, the daily 9 not reclaiming, and that's what really started to just take you down. So, you know, that's just something to be watching. 7,500 is my line in the sand. The closer you get to that, the more tight risk to reward you are getting for a short here. Only way I'm wrong again is 7,500 taken out. So watch very carefully the fresh daily downtrend that no one's really talking about on ES1. Thank you, senor. Very nice. Very, very nice. Estamos viendo el SP500, lo hemos visto por un rato y hemos estado diciendo que esta corrección viene y ahí está, se está empezando a dar. Esta vela está intentando volverse una vela envolvente bajista. Eso es en la mensual, cómo se ve. Los voy a llevar a la diaria porque esto es un trade diario lo que están pidiendo. Y esto es lo que hemos estado, dice y dice y dice. Ahora voy a quitar todos los dibujos. Y Alex nos enseñó algo que es muy cierto. Una vez que vienes y haces un tope, un alto más bajo, altos más bajos, altos más bajos, literalmente en todas estas ocasiones que regresó casi al alto mismo, te enseñó que iba a haber una tendencia bajista y lo fue, ¿no? Acá básicamente estás haciendo lo mismo en todo esto. Tienes tu tope acá, para empezar, una famosa M de McDonald's, ¿no? Instantáneamente te pone en una buena situación. Tienes divergencia bajista en la semanal. Y ahora, ¿qué tienes acá que es bastante fácil? Esta invalidación acá. Y esa invalidación está en la parte alta de esta vela en 7,491 más o menos. Ahí tú tienes que ver tu vela. Y ¿qué es la idea? Es un corto. Tienes bajo, alto, bajo más bajo, alto más bajo. Si rompes esto, vas a hacer un alto más alto y vas a regresar a altos históricos, ¿no? Es la idea, porque el SP500 sí tradea tradicionalmente. No estás hablando el lenguaje de Bitcoin, estás hablando el lenguaje de los viejitos. Entonces vas a poner tu invalidación acá arriba. Y en donde estás, a esa invalidación es que menos de 1%. Güey, lo está haciendo sin apalancamiento, como dices, para abajo. ¿Cuál es tu siguiente objetivo? Tu promedio del 100 en los 7,121. Y de ahí probablemente el SMA 200. Y acá es donde puede ser un bajo más alto. Y ahora, en la corrección que estamos platicando, que hemos estado platicando nosotros de todo esto, tienes dos sopas, ¿no? Que es la primera, bastante sencilla, en este lugar, donde resistencia, resistencia, resistencia. Ay, voy a romper, ni madres. Y una vez que rompiste, te fuiste para arriba en los 6,900 a 7,000, más o menos. Depende cómo quieras poner esta línea. Y la otra sería básicamente aquí abajo, en esta zona de aquí.
en los 6,300 y cacho. Más allá de esto, porque esta es la caída no de los aranceles, de, ¿cómo se llama? De marzo. No me acuerdo qué fue la excusa de la caída de marzo, perdón, se me van a veces las cosas. Pero corregir más de eso, o sea, esta corrección de aquí a acá, ya te pone en un nivel bastante gordo, ¿no? Aquí, por ejemplo, son 21% y a la caída de los aranceles, 36%. Eso ya es una corrección, pero chonchísima. Esta caída de los aranceles fue de 20%. Esta caída, esta corrección de aquí fue de menos de 10%. Lo que yo veo y lo que estoy viendo ahorita es, no te van a dar una corrección gigantesca, pero sí una corrección cagante, que se va a ir de lado por un rato o puede que venga para acá y caigas acá, ¿no? Te da esa corrección, ¿qué tipo de corrección te da? Una entre los dos, un 16%, entre los aranceles y la última. Y eso para mí pones un bajo más alto, ¿no? Técnicamente hablando, más o menos por acá, ¿no? Que lo puedes juntar y haces básicamente lo que Bitcoin hizo. Te vas de lado un rato y ya después revientas el próximo año, de aquí a fin de año. ¿Por qué? Porque si fuera a caer esto, ahora tienen que entender una cosa. El QE del 2027, ¿no? Que empieza en enero del 2027 a través de todo lo que son criptomonedas. La última vez que ocurrió la compra de deuda americana de corto plazo como loco y que el gobierno se financió así, etcétera, dio el pompazo de todo el 2023, 24 a 25, la bolsa. Lo que buscan aquí va a ser sacar a la mayor cantidad de gente. ¿Cómo la van a sacar? Si te prometen, quedándose aquí, de aquí a octubre, porque recuerda, en octubre todo el mundo se acuerda que en el 2008 fue cuando la bolsa se dio la siguiente pata para abajo y cayó hasta marzo. Esa es la promesa que te están haciendo con este tipo de movimientos psicológicamente. Que va a caer más, que ya es la recesión, va a salir Paco a recordarte que no es que los analistas nos dijeron, brother, que esto iba a caer más. Y ya de ahí se va a ir al cielo. Pero para ti que es un trade diario, tío, bastante fácil. Tu invalidación está aquí arriba, tu entrada está acá. Simplemente en la diaria no subas de... Tu primera advertencia sería cierres por encima del promedio del 9 y el 21 acá, pero siempre y cuando no te lleves esto podría ser tu invalidación, es menos de 1% y lo estás haciendo sin apalancamiento, o sea, puedes entrar bien, ¿no? $100,000 le tiras, ponte tú, pierdes 1%, pierdes $1,000, no mames, no es nada. Ahí lo tienes. All right, Mr. Farjano, CX, which is Cementos Mexicanos, just like you. Very Mexicano. Viva Mexicanos. There you go. CX. And this is investment? Yes, it is. So on the quarterly, you are putting in now possibility of bearish divergence because you do have a lower high momentum, more prices making a higher high. But to confirm this divergence, you do have to close below about $9.90, which does seem a little unlikely as of this moment. And you are getting a buy signal on the jewel that's entering into the bullish control zone with volatilities right around the 90 point, which is close to where it tops out, but not exactly there just yet. And let's go back into price. You do have a fresh silver cross to the upside, and from that cross, you have seen some nice busting action. We do want to see where this quarterly closes. If it does close over the 88.3%, you likely will see one more spike up to somewhere around $14, and that likely will take momentum and volatility to that extreme point. So monthly is also right against that 38.2%, which is what's going to be the level to close over to see that final swipe up. Momentum is currently pointed down, but if you do close over that 38.2%, this is likely going to flip back up, and that will put in hidden bullish divergence because you have taken out all of these previous lows. To confirm that divergence, you would have to close over this high here at about 1367, and that takes you to the 78.6, which is somewhere around $16. So it'll be higher than that $14 area. 2-week currently flipped up. Let's see if there's a higher high here. Yeah, there's bearish divergence also on the 2-week. It has not confirmed though. Let's see. No.
Yeah, so you have to close below about $12.35 to confirm that, and that gives you a move down to this 21 around $11. But as of now, it's more likely that this is gonna put in a local bottom rather than a local top. And if it closes over $13.40, you're likely to see a move somewhere around $14. You're getting a fresh buy signal here, also within the bullish control zone. Very close to confirming a bearish cross here with the pink dropping below the yellow, but this hasn't confirmed just yet. And if this does close over $13.40, likely will not confirm. Weekly is also above the median. Median's at $12.52, close to putting in a bullish engulfing dildo here too, with momentum flipped down, putting in possibility for hidden bullish divergence. If this does close over 1340, you will confirm that, and you'll put in a bullish engulfing dildo, sends you up to $14-15. 5-day also very closely flipping back up here, putting in. Is it? No, it's not. No hidden bullish divergence here, but you're all close to closing over the 38.2% at $13.16, and that takes you up into $14.50. 2 days flipping back up, getting over the neutral zone, getting very close to entering into the bullish control zone. Let's see if there's anything here. Some hidden bullish divergence possible between these points, and this will confirm with a knee close over 1236, and that gives you a move into around like 1330-ish, 1350, and if you close over 1317, gives you a move into 1450. Daily slipping up, daily put in a local bottom here, we're reclaiming 38.2%. Just want to close back over 1294, then you should see it move into like 1330 to 1350. Mm, 4 hours getting a little high up here, putting in some hidden bearish divergence also. Going to our sign. Six months got hidden bullish divergence. This will be active as long as you're closing over $5, and your next target is going to be the critical zone, which is going to update several times. Right now, it's sitting at $28, probably going to update. If you were to just take it from a mean line basis, it'd be like $17, somewhere in that region. Quarterly also has hidden bullish divergence. Critical zones at $16, $16.13, lines up with previous numbers. And volatility is expanding from right around where it likes to start. We're expanding from last time. Monthly, putting in a local bottom. 2 week also local bottom. We'll target the simple moving average. That's at $16. Weekly currently does have bearish divergence, although this is close to invalidation. It will be invalidated with the close over $13.09. Same thing with the 5-day. Zoom in. 3 days putting in a fresh drive of hidden bullish divergence. This will confirm with any close over $13. What is this over here? $12.75, and then that gives you a move into the simple moving average, which is currently at $13.06, not really that much higher, and then the critical zone's at $18, but this will update. 2 days also putting in the first drive of hidden bullish divergence, and this will target somewhere around currently $19, but this will update. Daily also has confirmed hidden bullish divergence that targets $17. Let's go back up. Your higher term hidden bullish divergences, it does seem like this wants to get some continuation, although it's already gone up so much, it's going to be hard to get an entry out of here. Maybe on the 2 week, if you can confirm a local bottom, you would with a close over 1340, you would want to bid any retest of $13 for a move into 18, but it's not really the best trade there. A lot of the
the better positioning has been taken out. Maybe you could short $18, but that's not really the idea. So let's look at what else is 5-day. Like I said, the 2-day and the 3-day confirm the hidden bullish divergence. You could then just take any retest of $13 to $12.80, and you'd put your stop at 165. How much of a loss is that? Let's see. It's around 8%. Not the worst if you're considering if you're targeting 60 to $17. At $16, that's 25% in your favor. But as of this moment, better off to not really do anything and wait for the confirmations. And then once you get those confirmations, you'd wait for a retest to enter. And if you don't get those, you're better off just sitting off on the sidelines. May I suggest a really dumb down idea? Sure. Quarterly, right? This is the zone that broke out. Awesome. No one gives a fuck. But let me also delete this and delete this. Quarterly, you just got a silver cross to the upside. The 9 is right here on the breakout zone, and the 100 on the quarterly is right here that hasn't been tested. So probably around $9.50 to $9 would be a good entry here. Yeah, that makes sense. One second. I'll be right back. 1 second. We need elevator music. Sorry, I had order an exhaust for my car, and I got it, but I didn't get the headers so that it can really make a fucking ridiculous amount of noise, and I just got them. And if I don't sign for the package, they take it away. Mazel tov. Oh, thank you. Fucking Jesus Christ. So what do you think about this idea? I'm sorry. Yeah, so it does make sense, and it give you that pullback to retest the silver cross, and then you head upwards, and also it give a chance for the momentum oscillators to reset as well. Yeah, and also this is a very large inverse head and shoulders with a target right here of 1671. I like it. I like it all around. And if you don't get that retest, then better off just sitting out, I think. 100%. What's the fucking point of? Let's see. So you're here. Oh wow, to make 30%? What is this? Fucking gains for ants? What are we buying, bonds? Yeah, instead of a decent 80% at least. Yeah, it's fucking disgusting. Cemex, bastante fácil. Tienes un buen hombro, cabeza, hombro invertido en la de 3 meses. Para no meterte tanto en pedos, estás invirtiendo, ¿no? El movimiento medido te debería llevar acá a los 16.71. Ahora, no te metas donde estás. Estás rompiendo a la alza. Tienes un cruce plateado a la alza. Tienes el promedio. A ver, siempre decimos, donde rompes, el retesteo es lo que quieres comprar. Paciencia es lo que te va a dar esto. Tienes el promedio del 100 trimestral aquí abajo. No lo tocaste aquí, ¿eh? Por más que parezca que sí, lo rompiste y no lo tocaste. Vas a venir a retestear el promedio del 100 o la línea meme o el promedio del 9, tarde o temprano. Y si no, se te fue, güey. Ya está en medio del trade. No lo quieres meter acá. Cuando venga a retestear aquí es cuando te lo llevas. Puedes usar esto como invalidación, un cierre por debajo del promedio del 100. Pero básicamente tu entrada estaría por ahí entre los $9.50 y los $9. Si no, no vale la pena. Para que ganes 28%, o sea, si vas a ganar tan poquito, puedes invertir en, no sé, en cualquier, no sé en qué, pero no.
No tendría sentido. Entonces, espérate al retesteo de esta zona. Sería lo mejor. All right, Alex, for you, we got U.S. oil, right? For a trade, por favor. Oh, the Tesla? No, it was U.S. oil. Oh, yeah, okay. I don't know where I heard Tesla then. Yeah. That's just all I hear today. SpaceX and Tesla and Elon Musk, a trillionaire everywhere I go. A gazillionaire. They should just add a brand new name for however rich he is, because no one is going to be that rich in a very long time. So it should just be like his own category of richness. Like, I'm a gazillionaire. I'm a gigazillionaire. I'm a, something. Oh, yeah. Yeah, let me. So your internet is fucked up. God damn it. Yeah, no, we're so back now. Very good. Never good when my thing's delayed. There you go. You guys hear me? Okay, cool. Yeah. Yeah, perfect. Yeah, so U.S. oil is technically giving you a short. For me, though, I just want to see where the daily closes and where it continues to hold. If in the next week you open back under what you are under currently, so if you open under $87, well, yeah, that's going to be another range breakdown. And I'm going to be looking for a move back to 76 and possibly $73. And then this will really start being the big determination spot on, is oil actually bullish or not? Until you actually take out the weekly SMA 200, this is still bullish though. And that's just a big thing I want everyone to be aware. As long as you're back above or holding above $75 on a weekly candle closure, you are going to be resulting in a bullish breakout move. But for the meantime, right, there is a trade to be had here, and you're just basically watching the daily. You want to see 2 to 3 closures under $87. So you've gotten yesterday, you've gotten the rejection. If into Monday you end up forming some kind of lower high in this region and not getting back above $87, all right, that'll be your big sign that you can start shorting. You'll have your stop loss here at the previous rejection candle on June 11th. And again, like I mentioned, you'll be targeting $76 to $74. You'll be shorting 87. Could look like this. You lower high, and then you break down. But if into today, you actually get the deviation play I talked about in the early morning, which I know now doesn't seem like it will, but 4 hours is still a long time. And with the way the news flow has been, which is a deal's on the table, never mind. Wait, no, it's now on Trump's desk. We're signing it. Never mind. Now we're going to bomb Iran. Never mind. Well, anything could happen today. And that's why I like this perspective at 87, because you very easily have your daily EMA 100 and also 87. That's just the big range lows here. So we have a big spot of interest today. Do we reclaim or do we reject? And if 87 doesn't get reclaimed into next week, you could see a move down to around $76 on oil, or that'll be your big determination spot. That's either, are we going to retest the weekly SMA 200 again, or are we going to lose it? Understand any retests near the weekly SMA 200 have been getting bought up. And so if we actually get the retest, that could be the major opportunity zone for oil. Notice here that you haven't retested it. And this gap, I'm fully aware, is here. You could actually leave this little gap to not be fully filled. So I do believe oil could move down to 76 in the next week. We'll be determined on today if 87 is lost or not. If you end up losing 87 and rejecting it, forming some kind of lower high into next week, so like Monday's trade, you most definitely could then start shorting this, have a stop loss around 93 and target 76 to $73. If today you get an SFP play into next week, we're back on longing oil, and we'll be looking at a move back to around, from 80s all the way up to 112. Could just look like this. You get back above, hold it. Then you start filling out all of this move down that you've just been slowly grinding down. So 2 scenarios here. For now, breakdown is more likely under 87. But that doesn't really necessarily mean oil's bearish. That just means you're going to get some kind of opportunity at maybe longing
the actual extremity low, which is the weekly SMA 200. Now notice the setup here. Once you broke the weekly SMA 200, you went up, and then oil went on a really long, dragged out pullback that did find support at the weekly SMA 200. Now, even despite this being a failure, you still did make a 42% mean reversion bounce off of it. That's why I don't want to be just massively getting everyone short into this, but rather get the possibility of maybe getting an opportunity of longing near it, because that still is what I still think is going to be the easy play. It's something we've been talking about since March, and you've noticed price just hasn't really fully gotten the retest. So today I wouldn't really just be watching carefully. I have unfortunately canceled out our ETA long on oil. That's just solely based on the idea that you have now taken out basically my $85 region. Okay, trading views being a little slow, and now I need to be in wait and watch approach, because I don't want to be shorting something or longing something if we're getting actually short setups. So 87 is your line in the sand. Use daily EMA 100, and understand even despite here you have some kind of lower low break on the daily. So if you do think now is the time to short oil, that doesn't make any sense, because just per the book, you will get some kind of lower high. And that's where the retest will be. That's where we really want to be paying attention, because that's where the easy short could actually come if you don't get some kind of SFP play. Well said. Thank you very much, Senora. Yeah, and I mean, like, whatever. If oil goes to 75, 73, 76, I still stand on, as long as the weekly SMA 200 holds, it is going to result into a big move up, honestly. Oh, you're bound to do the retest of the SMA 200 on the daily, which is coming up right here into this support that literally was touched at with the first big candle in March. That to me is like the play. This is the one, like the good, like the mega long. This is a good one, because oil does this bullshit where it goes up and down and up and down, and it's always a fucking fake out. So, and I just want to make it clear that, number one, this war in Iran or with Iran has been publicly announced, but we were bombing the living fuck out of Iran for like years before that. And we just called it kinetic bombing. Now it's just public. Does that make sense? Oil is not changing prices because Iran. Oil is up because energy is up in general. So it's just a retarded narrative. So you want to take advantage of this, especially now that the United States is getting more clients to sell stuff to, like even China, right? We're the biggest producers and exporters of energy. So we want this shit to be expensive, dude. Look what we did to Europe. We bankrupted them. So we're going to do the same thing to the rest of the world, baby. Come on. America's number one, motherfuckers. Don't ever make that mistake. Don't ever make that mistake, boys. Thank you. La narrativa del petróleo es buenísima. Uno, y les había hecho yo miles de videos de que habíamos estado bombardeando sin parar a Irán en el pasado y le llamábamos bombardeos cinéticos, ¿no? Pero una vez que dijeron que es que sí, el petróleo y Irán y la guerra ya es oficial, pues ya se oficializó la guerra, ¿no? Y el precio del petróleo, según tú, subió por eso. Tío, el precio de la energía es lo que está subiendo. Estados Unidos es el exportador más grande de energía. Esto es lo que les cuento, este choro, para que entiendan que esto es mentira. Si te están diciendo que la guerra con Irán está haciendo que el precio del petróleo baje, no va a bajar. Y menos que te estén diciendo ellos y que te ayuden, ¿ok? Es una pendejada. Ahora entienden cuando dicen, ¿por qué vendiste acá el long que hiciste aquí abajo? ¿No? ¿Ahora lo entienden o todavía no? Y de la misma forma les voy a decir esto. Sigues dentro de este banderín, tío, ¿ok? Sigues en él. No ha cambiado nada. Voy a quitar esto para que no se me distraigan con ello. Pero ahora esto, ¿qué hace el petróleo antes de subir? Baja, ¿ok? Entonces, antes de dar la siguiente patada para arriba, vamos a tener que hacer esto y reventar a la alza.
Una vez más, ¿por qué? Porque el petróleo no tiene nada que ver con la pinche historia de mierda que te están contando. Nada, nada, absolutamente nada. ¿Ok? Ahora, ¿no lo quieres creer? Perfecto, tío. Me da igual. Esto es como yo he jugado esto y esto me ha funcionado perfecto. Aquí tienes 2 trades en la diaria, fáciles. Te voy a dar el primero. Tienes tu EMA 100 en la diaria que estás perdiendo acá. ¿Ok? Estás perdiendo ese promedio del 100 y te voy a poner esta línea justamente para que la veas aquí. El retesteo. Vas a caer de esta zona el lunes, martes o cuando se les hinchen los huevos, porque acuérdate, ahorita tienes la bolsa alcista, tienes que tener un pump hasta el domingo, etcétera. Por eso el petróleo está cayendo. Y después vas a tener el momento donde todos se dan cuenta que la bolsa y todo ya está corrigiendo, que de nuevo, todavía no se han dado cuenta, pero bueno, perfecto. Eso es bueno para nosotros porque lo entendemos. Cuando vengas de vuelta a esta zona, probablemente el promedio del 100 esté por acá. Vas a usar esto como invalidación. No vas a entrar antes de que regreses a los 86.38. Y puedes ver el por qué. Pum, subiste, luego cerraste por abajo, luego fue resistencia y una vez que trepaste este nivel, fuiste hasta arriba, lo volviste a usar como soporte en esta zona, solamente para que quede claro. Soporte, básicamente lo perdiste tantito, te engañó que iba al 100, Nel, soporte, soporte, lo pierdes, ese fee de esta zona, ¿no? Caes, bien. Esto ha sido soporte hasta acá. No has tocado, ¿y qué decimos siempre? ¿Qué es la zona que quieres tú hacer el bidding en high time frames? ¿No? Digo, sí, más o menos. Cuando tienes algo como el SMA 200, que literalmente no habías podido romper a la alza desde, o sea, bien, bien, bien puesto desde acá, desde el 2022, ¿ok? No lo habías logrado. Rompes aquí con fuerza, no lo has venido a retestear. Y vas a venir a retestearlo también en el soporte de esto, en estos 76, donde siempre he puesto mi último bid para el petróleo. Esta es la zona deliciosa. Esta es la zona de la delicia para tu long en el petróleo. Entonces, para llegar aquí primero, tienes que hacer un corto. Ahora, si esto se da la vuelta, tío, pum, te llevas esto y te vuelves a cerrar por encima del 100. Encima del 100 es el long. Aquí ya teníamos el long de antes, pero ahorita no tienes un long todavía porque estás en breakdown y estás a punto de tener un cruce plateado a la baja. Entonces, ¿qué va a hacer? Esperarte a la próxima sesión, a el retesteo de la zona de 86, usar literalmente el tope de esta vela en los 87.23 como tu invalidación para salirte, pero esto debería de darte el siguiente movimiento para acá, te lleva a la zona de 77, todo el mundo dice que ya se acabó esto, y ahí es donde todo el mundo va a ser cogido cuando esto haga lo que siempre hace el petróleo. Así. Cuando esto venga y pueda romper una vez más aquí, ¡pum!, nos vamos para arriba. Y solamente tienes que venir a llevarte esto para sacar a todo el mundo. ¿Qué creen? ¿Que el petróleo es buen pedo y no va a sacar a todo el mundo antes de hacer eso? Claro. Una vez más, no tiene nada que ver esto con el conflicto con Irán. Es increíble las estupideces que les cuentan y todos nos creemos. Increíble. Una vez más, ¿Estados Unidos está buscando que bajen los precios de todo? ¿Sí o no? No. Te quieren contar que la inflación no va a bajar y que esto nunca va a acabar. ¿Crees que Estados Unidos está intentando que baje el precio del petróleo ahora que es el mayor exportador del planeta de petróleo? Y así es como usas las noticias o la narrativa para saber, porque es una estupidez. Una estupidez. Vaya, SpaceX de vuelta a la parte alta de su vela. Vamos a ver la de 2 horas. ¡Wow! Una tendencia claramente alcista, ¿eh? Vamos con la que sigue. Era el petróleo. Vamos a ver link. Interlink para un trade. Link for a trade. Mr. Farhano Marciano. Link for a trade.
LINK. Link, chain link. No, it's not Chainlink. It's literally a company called Link Electronics. We've already looked at it, I'm pretty sure. Oh, there's been a split on it. Excellent. Very annoying whenever I lose one of my earpods, but you can still do it with one of them. I'm sure you can. Interlink Electronics. Yep. Alrighty. And this is for investment. No, it says for a trade, apparently. Oh, for a trade. We'll start with the 2-day. Momentum is sharply flipped to the downside. Very close to entering into the bearish control zone with volatility approaching extreme lows. There's some possibility of hitting bullish divergence, although it's very difficult as of now to confirm. You're gonna have to close over basically your current all-time or current closing high, somewhere around $5.38 to $5.34. You'd have to close over, or maybe $5.43. And as of now, you have lost 38.2%. You've lost the 200 SMA, and you are getting a retest of your 38.2% and 200 SMA. So as of this area, I would say this is probably the most prime opportunity zone to start shorting this thing for a more short-term trade, because you are getting your retest of the 38.2%, your 200 SMA right as you've lost them. And from here, you would have a technical target of hitting the 78.6, which is coming down to retest the 55 and the silver cross, and that puts you closer to like $4. To get a stop loss on this, though, we're gonna have to go a little bit lower in time frame. Daily is also getting a loss of the 200 SMA, multiple rejections, and now you are getting a loss of it. So it's kind of like your do or die spot. Like either you're gonna miss it, or you could take your short, and you could put your you could put your stop if you want to be super aggressive at this current high, because the idea is that this high is not going to get taken out, and this is at $4.53. If you want to be more safe, you would use this high at $4.87. But really, this high should not get taken out for this move to play out. And 4 hour also rejection of the 55 after you've lost it. You're right around 78.6%. with momentum very close to flipping up, although it is still flipped down. And from here, it lines up with that $4.86 area level stop loss. Let's go into the RSI. Bullish control zone is sitting at $3.98. Lines up with your 55 EMA. Got some bullish divergence here. Simple moving average would be the target. That's sitting at $4.49. And then the neutral zone is at around $5. There's a more longer term trade here available as well. So I do think you own, not a longer term, but another trade after that. So I do think you will bounce with this $3.90 area. So you could then take that into a long. Let's go into momentum. There's just no invalidation for that one. Yeah, no. Then we go into link. It's really far down. So basically, no. 2 days currently flipped down with volatility contracting, and it's going to be flipped down as long as you're closing below $5.36. Daily is also flipped down, volatility now freshly expanding, and it's going to be flipped down as long as you're closing below 532. And 4 hours currently flipped up, and it's going to be up as long as you're closing over $4.33. So from here, I would say the ideal short zone is anywhere between $4.40 to $4.50, and then you would have your stop loss at 486, and then you'd be targeting somewhere around first $3.90, and then your next level is around like $3.60. So let's see how much of a loss that is from 450 to take it to 486.
It's around 7 to 8% versus 20% for this one, and 390s is around 13 to 14%. So at worst, it's a 2-to-1 odds. Pretty good right there. From now, the more short-term trade available is going to be shorting basically right where you're at, right at resistance, and you put your stop at that 486 level. Any move into 450 is also short, and then from there you're targeting 390, and then about 365 to 370. Wait, I have a okay, so I can use mine. I'll show you. I have a question then. Wouldn't you say, because this is on a daily chart, right? So high, low, lower high, lower low, which is also the lower high, if you will, lower low, right here, fucking lower high, lower low. This candle itself is already higher than this one. Wouldn't you use the top of this candle itself, or do you think, Yeah, I oh, think that I one see. is good to use. I'm just using 486 to be super safe, but Yeah, the it make idea it, yeah, is that it won't take out that top. yeah, because this one you can do 1, 2, 3, and then a lower low. Yeah, you're absolutely. Now I answered my own question, but you're totally right. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. God damn, I'm an idiot. Thank you. Okay. Okay. Esta mamada de link tiene aquí un trade 2-3. En realidad yo no creo que tengas trade, porque tu invalidación está aquí arriba y es un 10%. Tu posibilidad de movimiento es básicamente acá abajo de 20%, que es el doble, pero no. A mi gusto, a menos de que lo quieras invalidar el corto, porque sería un corto aquí. Con esta vela que aún así te queda en 3%, ¿por qué? Estás perdiendo el SMA 200 diario, ¿no? Acá, eso fue un SFP, estás retesteándolo y normalmente después de retestearlo tienes el movimiento para abajo y de ahí deberías de ir para arriba. El problema con ambos en un trade, en esta tabla, es no tienes un trade. Esta invalidación sería suicidio porque una vez más, ¿cuánto tienes que perder de donde estás? 10%. O sea, 10%. Si usas un 2X 20%, un 5X 50%, ¿no? Puedes usarlo. Pero yo personalmente usaría el tope de esta, que es un 3%, si es que lo vas a hacer. Yo no entraría en esta mamada. Y luego de ahí vas a tener una oportunidad de long en esta zona, en la de los 350, que es a donde esperarías que venga esto para acá. Pero el problema es el long, es que tu invalidación está hasta acá abajo, en los 280. Y para eso es una invalidación de 20%. Aquí no, a menos de que te quieras atascar por alguna razón y meterte en un trade en esta chingadera, pues no tiene sentido. Pero si no, ¿dónde estás? Y puedes invalidarlo con 486 o con 453, la que tú quieras, mi estimado. Vamos a la que sigue, que es Oracle, para invertir otra vez. Oracle for investing again. Okay, let me share this. All right, let's see here. Oracle. So it actually is in a good spot for investing. Actually, we finally have reached that low 173, 174 region. This is the big spot of determination for me. Are we going to really get a bounce off support? We had a nice busting action move from the 170s. This is just looked at as a weekly higher low, in my opinion. Your higher high break, higher low. If we lose 174, this will start opening up this scenario I guess we talked about. So start actually opening up a move to 144, 130s.
and you would aggressively most likely sell off from here. You've actually seen major sell-offs once you lose 174. But until then, we've just hit support. This is still in higher low posturing. And you should be really watching for this spot to be kind of the spot we really want to be positioning. Now let's see here. We have a weekly EMA 100 in this spot, along with 174 meme line. You've seen big breakdowns, but also big breakouts occur from here. Let's go to the monthly now. So the monthly has actually retested the monthly 21. This is important because we really haven't really gotten a price structure shift since last month. Notice that really, I mean, this entire time you've just been under the monthly 5 and 9 for, well, let me see, 1, 2, 3, 4, for 4 months now. 5, 6. Let me just recount that one. So you lost in November, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, 6 months you were under it until last month, or then you got the reclaim. So this is still showing you that potentially what we see on the weekly bring a higher low. This is just a monthly throwback and potentially an opportunity zone. Now you want to be investing at 173 to 167. You'll be looking at this region that we're currently at and a little lower as kind of the opportunity zone. You did notice that the monthly 34 was your last big bottoming zone. So as long as you do hold above the monthly 34, in my opinion, you should just keep moving up. Now the quarterly is closing in 18 days. You had a pretty violent last quarterly close, which still the quarterly 21 did hold. You'll notice here that the moving averages on the quarterly have been pretty well respected. Now, 18 days left to go. This quarterly is really going to give you confluence on if that 174 is a good spot to invest. If you sustain a quarterly close back above 174, you're going to be back basically in 2022 posturing, which was after you lost the quarterly 9, you went to the quarterly 21, you got the reclaim, and then any really retest of the quarterly 9 was just basically a major opportunity. And you can even see on that really massive local top to move down, you basically never lost your quarterly 9. That still was the opportunity before busting up to the 330s. So I still stand on what I mentioned here. 167 to 174 is the good spot to invest. Quarterly is going to give you confirmation of that once you actually get back above the quarterly 9, in my opinion. And really, as long as the weekly is holding above the EMA 100, you are just simply going to form a higher low right off that. This is just looking like a throwback after a higher high break. Because look at these series of higher lows. If I just take my drawings off and I throw the trend wave catalyst on, you can see that just the weekly was consistently in lower high posturing up until this point where then you got the higher high break. So is this the first higher low while also being the first monthly throwback in a long time? Well, we just won't know until we know. And that's why into next month, really, in my opinion, July will be a good opportunity if we actually sustain those closures back above 174, getting back above the quarterly 9. So in my opinion, now I would be watching for investing around the 174 to 166. I'm only using the monthly 34 just in case it wants to be a little fucky, come a little down, tap the 34, but then end up closing back above 174. Because remember, your big determination will be that quarterly EMA 9 reclaim. And it's like we mentioned back in 2022, once you got the reclaim, once you stayed above the quarterly 9, that's when Oracle started to move up. Even really, I mean, after a pretty brutal drop of about 43%. Let's see here. So we went down 60%. No correlation to that, but just, pretty brutal drop already. Let's see this. That was about 83%. So, yeah, really no correlation on the percentages down, but rather it just shows this is pretty much brutally sold off already. Let me see here. You are noticing quarterly is still in an uptrend.
That is something on first glance I'm noticing as well. Just a little more confluence to sprinkle on kind of the idea, which is maybe this weekly throwback does hold. Maybe the quarterly 9 will actually reclaim. This low is going to keep being the lows, because visually you can see the quarterly hasn't been out of an uptrend since 2020. So that means even in 2022 bear market, you basically just formed a higher low right off the 21, reclaimed it. That was your trigger. And then you got your higher high. So yeah, I actually said on what I said. It does seem like it's a lot of like 2022 posturing here on the quarterly. And we are just kind of like grinding out that bottom here, unconfirmed until that quarterly 9's reclaimed. So 174 to 166, the investing spot. I do think Oracle is looking better. The only way this really will diminish is if you get this monthly close back under the 34. That's when this is a massive trap to me. This is a massive deviation. And honestly, you're probably going to make a move to 110 before getting the retest. So it could be like that. Then you lower high, then you move down. So you really got to hope that this like 174 to 167, 166 region really holds. But if it does, then yeah, I mean, Oracle could actually be giving you a massive opportunity right now, actually. Like, look, this could just be a 6-month higher low. And if every time you got positioned on the higher lows of the macro, I mean, wow, that was a 95% very easily. Yeah, we'll do it from here. That was an 88% very easily. That was 180% very easily again. Why am I saying easily? Because these are just off the 6-month 9. Monthly 21. So you've gone up 20% so far. How funny. So like 2020, you were like basically an Oracle in a macro uptrend up until 2020, where then this was a massive trap. You then made your lower low on the 6-month, where then that needed to make the higher high break. You did. And then that just started the uptrend again. So you just haven't broken that uptrend since 2020. And 2020 was even a trap. If you don't count 2020, this has basically been an uptrend since, I mean, I would say the start since like 2002, at least not the start, but since 2002. But then you could argue, yeah, because here, I mean, it was still an uptrend back in like the 90s. You just got like your kind of blow off top, bear market, bad time, uptrend here, higher low, and then boom. So yeah, since like 2008 up until 2020. So this thing really likes to trend up. That's very interesting to see because it trades so volatile. But yeah, this thing really does like to trade upward to the right. So I am looking at kind of this spot as a major opportunity, actually. Because if this is like a macro higher low, then like this is the spot you want to be looking to position. So let's really see where July actually, opens and where June closes. As long as you're above 174, this is looking pretty good, actually. And this could just be a massive opportunity zone before making a new all-time high in, well, like the coming months, maybe a year. And if this does make a new all-time high from here, that means that you're literally potentially going to make 100% gain just to the all-time high. And of course, the invalidation will be any monthly close under 166. This was a massive trap. GG on bulls, and you're most likely going to dump for 116 to maybe $80. But yeah, that's all I have. 174 to 166. 167 is kind of your spot. I'm not at all looking at the monthly red candle. Oh my gosh, it's so red. No, that's just like giving us the throwback opportunity, maybe. Yeah, literally, we were waiting for the 175 as an ad zone, and he didn't really touch the bottom of it, but he did, like right here. This is what we were saying last time. I want to see when he did that. That's fucking gorgeous, because we were up here before. So this is where it should hold. That's what we were looking for. Because people bought, this was the first ad zone.
that we had on the chart right here. And then we had 125 and 103. But if people bought here and you just position here, your average is around 160, 150. And you're basically because from the you're top, playing the trend. You would be basically investing at 54% at a 54% discount all in, and that'd be incredible value. Yeah, that's not bad at all. I'm shocked at how well the higher time frame uptrend is respected on this chart. And just if you can gauge the higher lows and put some money in there, it just pays well. Oh yeah. And this last move up actually was the most aggressive, which is telling you you're not really getting diminishing returns. This thing's actually getting crazier as time goes on, which is kind of what you'd want for like an investing standpoint. The moves are getting bigger to the upside. Yeah, but smaller to the downside too. It's interesting. Yep. Like right here, this was the 2024 drawdown was 40%. Now, even this is what made me realize like it's fucking crazy because in 2022 it only went down 42%. So if you're investing right now, you're getting a better you went in way better than at the bottom of 2022 if you bought that, which is crazy. Yeah. So thank you, senor. Very, very clear. Yeah, good perspective on that percentage, because I mentioned the percentage gains didn't matter too much, but that's a good perspective to have. Yeah. I mean, you're making 42%, and then it actually outweighed that now while even putting in a bottom. Honestly, gives you more confidence. Maybe this could be a bottom forming around here. I think it was. This is just a lower high, kind of like Tesla, that everyone is expecting it to like. This is what we were saying on Tesla, that it's going to go here and then probably go up here, right? It's not going to give anyone a chance right here. And that would go along with everything, because even in the S&P 500, a correction to down here is nothing, dude. Like it looks big, but it's fucking 10%, if that. Yeah. You know, you're not really going into a big bear market, and especially not when you're going to print fucking quadrillions of dollars starting January through companies. So, no, literally, like a lot of the indices shorts are just going for monthly retests. That's it. Yep. So, yeah, I know. I agree with that. Looking good. Looking motherfucking good. Ok, Oracle, lo habíamos platicado la última vez, y esto es por lo que quieren verlo otra vez. Tíos, si no invirtieron y no volvieron a entrar, la primera zona de entrada para nosotros fue esta, la de aquí abajo. Si entraron aquí en los 145, compraron un fondo generacional en Oracle, ¿no? Y ahora teníamos nosotros más entradas, y esto es de lo que hablamos en el último en vivo. Teníamos otra entrada aquí en los 125 y otra entrada aquí en los $100. Y me van a decir, sí, güey, pero solamente entró una, ¿no? O yo me estoy esperando a que baje más a esta. Si no entraste, te la pelaste. Tienes el rebote y esta subidota. Y ahora vienes a caer por acá. En esta caída, que parece que acabo de pintar esto, estaba ya pintado desde la última vez que lo analizamos. Y la última vez que lo analizamos, literalmente estábamos aquí arriba y puedes ver que abriste con un gap aquí abajo. Entonces, apenas estás llegando a esta zona y llegaste a los 176 ayer. Esa es la zona de compra. ¿Por qué? Porque si compraste entre acá y acá, tío, tu promedio está más o menos por acá. Y tu promedio por ahí, ¿no? En medio de eso, de la gran caída, y lo voy a poner en la de 2 semanas, que es más fácil de ver. Si compraste la parte de aquí abajo, compraste casi 60% de descuento. Aquí, hasta la parte de abajo es 60%. Aquí era 58%. Si agregaste ahorita en los 170 y cacho, tu promedio va a estar por ahí de los 167, que estás comprando en 50%, 51% de descuento. En la caída del 2022, el mercado bajista del 2022, esto solo cayó 42%. En la caída de los aranceles, esto solo cayó 40%.
era comprar aquí abajo. Si se vuelve a dar todavía, estaría chido. Más abajo, pero si ya agregaste aquí abajo, que es lo que me espero hayan hecho, porque han estado viendo esto por un rato, aquí es donde deberías de agregar. Cuando volteas a ver esto en temporalidades altas, como por ejemplo la mensual, puedes ver literalmente cómo está aguantando todas estas líneas de soporte. Ahora es un descague mi tabla. ¿Ok? Pero puedes ver esto. Desde el 2020, ¡pum! El 2022 te dio un SFP para arriba, para arriba, para arriba, y ahora vienes para arriba. Esto está formando una estructura alcista de no mames. No hay más, me encantaría tirarte más choro, ¿no? Bla, 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 ¿qué va a pasar ahora? Pero en la semanal, la de 2 semanas es donde se ve. Ya tienes el alto, ya tienes el bajo. Ahora, ¿va a poder bajar y continuar bajando hasta los 158? No sé, pero si entraste aquí, te da igual, compras acá y tu promedio está aquí. Como si compraras en 158. Claro que si compras en 158, si llega a bajar ahí, tu promedio estaría aquí abajo. Un pequeño porcentaje más. ¿Cómo sabes que estamos equivocados si te llevas esto? Y esto va con lo que les digo. Simplemente son tendencias bajistas cortas, como la de Tesla, que también les habíamos dibujado esto. Puede que ya hayamos visto el fondo en Tesla, puede, pero yo creo que sí te da los 370. No sé, porque ahora estoy diciéndote que sí con Tesla y que no, que sí con Tesla y no con Oracle. No sé, pero no puede que estemos tan lejos de ello, ¿no? Y una vez más, nuestra corrección proyectada del SP500 máxima por acá era de un 10% por acá, ¿no? Si es que te mamas. No, si te mamabas te venías acá a los 12%, pero si no es un 9%. 9. ¿Cuánto ya bajó? 5. La mitad. Y es por eso que les están diciendo los analistas de no sé qué vergas que todo va a caer, tíos, porque tal vez no, ¿no? Ahí lo tienen. Ahora, una vez más, a mí lo que me gustaría ver es esto, y esto significaría que Tesla va a venir a hacer esto, y tal vez Oracle, aunque Oracle cayó más rápido en diferentes temporalidades, en diferente temporada, venga a caer de acá. ¿Qué es lo que te diría que va a caer más? Llévate este mínimo, 174.50. Si te llevas 174.50 y ve la importancia de esta línea. Rechazo, 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 SFP, pum, rechazo, rechazo, una vez que lo subiste alto histórico. Si pierdes este mínimo de los 174.50, puedes esperarte, puedes comprar ahorita, salirte de esa posición acá y podrías llegar a los 158 otra vez, que fue esta zona. Pero yo creo que si ya estás posicionado acá en la primera zona de compra y promedias acá lo que sigue, estás con una mega entradota. Y ahí lo tienen. Do you mind doing gold XAUSD for a trade, sir? All right. Mr. Farhano, so we can finish. Oh, wow. It already touched TP right here. Oh, well, it went all the way down to 4,000. Wow. Yeah, wow. Awesome. Well, that's done now. I think we have TP at 3,800 as well. Nice. First Well one done. was it. Yeah, the breakdown could be right here where it's at. The retest. Yeah, I'm surprised we went up to that 4,225 region. Maybe it was 4,245 so fast. It's like a over $200 move. And no one talked about it. Mm-mm. It was like almost 5%. Wow. Yeah, crazy. You got a loss of the 100 EMA, came all the way down to the 97.5%. This is where you got almost basically where you got your last major low before you get a bounce. You're getting very extreme here on momentum. You're putting in possibility for bullish divergence, although
it's not that strong. This is going to require a close back over 43.63, which will also take you back over your 100 EMA, and then that gets you moving to somewhere around like 4,500, 4,600. Although I'm leaning against that happening. I'm more leaning towards getting a retest of somewhere around, at best, this 100 to 9 EMA and getting a rejection from this region. Although it's kind of looking weak, and you probably will get a rejection somewhere around 4280 to 4300, and that'll give some time for the HPDR ranges to step down, and then you can make another attempt for the 97.5% when it's lining up with this 200 SMA at that 3800 region. Daily is now starting to flip up. You're approaching the 5 EMA on the daily, which is currently around 42.34. You are rejecting that as of now, so it's going to come down to today's daily close. If you do continue to reject this 5, I do think this is going to continue downwards instead of going higher from here. If you can close over the 5, then that will give you your move into somewhere around 4,300, which from there I think it's likely going to reject. Eight hours also flipped up, putting in possibility of hidden bearish divergence within the bullish control zone. Confirmation is going to be a close below 4170, and that gives you a move down to testing these range lows at 4,000. But at that point, probably going to go into 39s. And if you do close over 42.28, then you're probably going to get a move into somewhere around the 42s, 43s, like 43s. But somewhere around 43.10, 43.15. 4 hours at extremes to the upside, unlikely to continue from here. Plus, your will be on the 97.5% range, so you have probabilities against you at this point. More likely that you are going to end up confirming that previous bearish divergence. And right now, you're still holding over this 21.5, but you're very, very heavy into the extremes. Divergence, and you got hidden bearish divergence of several drives and very significant drives of hidden bearish divergence. Let's go into RSI. In the critical zone, you're very likely to bounce in this region. Daily bearish control zone sitting in the 43s. Although I wouldn't take that as a signal to long to 43s. I feel better waiting for 43s to short. 4 hours get bullish divergence. This will take you towards somewhere between 42 and 45. 43 sits right between there. 2 hours got bullish divergence. Critical zones at 43.30. Let's do this. 50. I guess you could use 43, 43.65, 43.70 as your stop at this previous 4 hour high. And then you'd be targeting from there 4,000 again, and then 3,800. So let's do 43.30 to the stop. That's less than 1% against you. If you want to be really safe, you could use this one, and this would be 4%, versus going down to 4,000 is 7%, almost 2 to 1 right there with your bad stop loss. And then if you were to go down to 3,800, that's like 11 to 10%. Pretty good right there. So on gold, I would say the better trade in the short term is holding off on the long and waiting until it gets to somewhere around 4,300 to 4,330, which is the targets of a lot of your divergences, and somewhere around 4,300s you would long. And depending on how you want your risk profile, you could put your stop loss this high, or you could put it at this one if you want to be really safe. And both of them are still very good risk to rewards in your favor. If you're targeting 4,000, which is likely going to break, and probably going towards somewhere around 4,800, 3,800, and that gives you a move of greater than 10% in your favor, which is pretty large on something like gold, and pretty tight stop loss if you use this one here. But we hit our TP at 4150. We went a little bit below it to 4,000, and now we're just waiting for the next leg down into somewhere around 3,800. And I do think we are going to hit that 3,800 level as long as we are closing dailies below 4,600, basically. All right. Well, we're done, boys.
you guys are done. Anything you'd like to add or say before you go that you noticed, looked at? For me, on Bitcoin, I would see that 65 to 66 level. If you do put in a 4 hour local top there, then you're probably just going to be your maximum. Probably going to dump from there. If you can't start accepting over that area, then maybe you put in your top at 69 to 70. For me, I'm just waiting on the daily close today. Really want to see how price kind of holds 62.2 over the weekend. If into Monday we open and we are still above 62.2, gonna be my first big implication that maybe we are just gonna move up to 69K. But really, still has 6 hours left to go. Let's watch how the daily closes across the board and just pay attention to the trading alerts because I'll keep updating them. Nice. Thank you, senors. Appreciate it. Enjoy your weekend. And the United States plays today at 6 p.m. my time. I don't know what fucking time is in Mexico City. So let's go. Eso, Estados Unidos. Get the fuck out of here. All right. See you Monday. Buenas tardes and hasta luego, muchachos. Cabrones and cabronas. I reverted for a second there. And Cochiloco is out. Hasta luego. Thank you. Vamos a ver el oro. Habíamos platicado del oro que iba a venir acá para tu take profit en el corto que traíamos. Güey, lo tocó. Ni siquiera nos dimos cuenta ayer. No mames. Nada mal. Ahora, ¿tienes otro trade? Sí, por supuesto que sí. De acuerdo a lo que estamos viendo en la tabla, tu trade está aquí arriba, en la zona de breakdown. No quieres tocar esta ahorita, esta primera zona de breakdown, buena, pero por la fuerza que lleva con el rebote, lo que nosotros diríamos es, espérate justamente acá, a la zona de los 4,330 y usa esta vela como invalidación. El tope de esta vela está en 4,363. Arriba de eso te sales, porque podría venir hasta los 4,500. Si viene a los 4,500, usar esta vela como invalidación, porque de ahí debería continuar su tendencia a la baja. El oro tiene, o sea, tío, va a la baja. No te confundas porque estás viendo esto acá que ya tocaste fondo, Nel. Vas duro y fuerte, potentemente a la baja. ¿Ok? Vientos. Ya quedó saldado el oro. Me han preguntado, pionero, por tu pinche línea de Ford que la vi ayer ya que me iba. Ahí te va. Vamos a ver. En la diaria, mi vela del 10 de junio. ¿Dónde está tu vela del 10 de junio? Puta madre, tengo que ir. Ah, no, 10 de junio fue hace 2 días. Aquí. 10 de junio. La pregunta es, yo tengo una pregunta que quisiera que respondieras viendo el gráfico diario de Ford. Viene a romper mi línea meme en la vela del 10 de junio. ¿Espero porque me tiene que dar un retesteo o estoy perdido? Pues ya estoy el retesteo, ¿no? Esto está interesante. Espérame. Uf. No, estas parecía a corto plazo que estabas en una tendencia alcista. Güey, ¿qué de la verga está Ford? Desde 1999 no ha hecho un nuevo máximo histórico. Han pasado 27 años. Pero puedes argumentar que a corto plazo, desde el 2019 al 2022, ¿por qué vergas hizo un top? Ah, el 2022, ok. Fondo en abril del 2025 y ahora acá. Y ahora veo tu gráfico diario. Viene a romper tu línea meme de la vela del 10 de junio en el diario. ¿Ok? Diario. Me imagino que tienes la misma línea meme que yo, 10 de junio. Ah, no, perdón, ese no es el diario. Aquí. ¿La rompió para dónde? ¿A la baja o a la alza? No entiendo bien. Me da muchísimo gusto, mi Laurita. Te mando un abrazote.
Salo, duda de fundamentales. Duda de fundamentales. Vamos a ver. Hace unos días en un video hiciste el fin de semana, mencionaste que tú no solo haces análisis técnico, sino que también fundamental. No fundamental, de la realidad sí, no de las cosas que te cuentan. Mencionaste 3 componentes en tu análisis. Yo sé que las noticias son mentira, pero me confunde cuando dices hago análisis fundamental de la realidad. Pero a la vez dices que no ves las noticias. Es correcto. Veo lo que ustedes dicen, que los ponen como locos, ¿no? Y no hay manera de que no escuche. Ustedes me mandan y me etiquetan en cosas de, güey, ¿ya viste lo que dijo Donald Trump? ¿Ya viste lo que pasó? No las estoy viendo yo, no me meto a leerlas ni nada, solamente veo qué les están diciendo. El análisis fundamental que yo he visto que hacen afuera es con noticias y dando datos de mercado. Correcto. Un análisis fundamental, por ejemplo, de una empresa es los números que te está enseñando, cuál es el P/E ratio, todas esas cosas, ¿no? Cuántos ingresos tienen por acción, todas esas pendejadas. Me gustaría saber entonces cómo ves el mercado de forma correcta. Considera que muchos de nosotros estamos bien, güeyes, no vivimos en Estados Unidos y no vemos la sociedad por allá. También no estamos empapados de esa cultura y noticias. No sé cómo puedas hacerlo para ser completamente sincero. Lo he dicho 1,000,000 de veces. No sé cómo vergas puedo contarles lo que estoy haciendo. Lo he intentado y lo hago diario. Y aún así nadie, no lo pueden aplicar. Entonces, no soy bueno explicándolo. Es la única respuesta buena que tengo para esto. No soy bueno explicándolo. No lo puedo explicar. Les he dicho 1,000 veces. Veo que les dicen que tiene que ver con las noticias. Es como una narrativa grande. ¿Cuál es la historia grande que les están contando a todos ustedes? Que la inflación viene y que no se va, cuando literalmente les dijeron en el 2020 hasta el 2022 que no iba a haber inflación. Y en ese entonces, la camioneta de mi mujer fue de $200,000 a $400,000. Y ahora que les están diciendo que hay inflación, me están regalando todas las cosas que compro. Hay cosas, por supuesto, coches de mega lujo, etcétera, que están súper caros. Pero fuera de eso, hay descuento en todo y te lo dan de diferentes formas, ¿no? Ve y cómprate una Jeep. No hay descuento, pero güey, te dicen que te la dan por 0% de interés. Eso es un descuento porque no tienen dinero a 0% de interés. Te están dando un descuento diferido. Vas a comprar una casa de uno de los fabricantes de casas grandes y te dicen, te damos un bite down del rate. Eso es un descuento diferido. No sé cómo decir, o sea, no sé, a la verga no sé cómo explicarlo más. Te están diciendo la guerra con Irán. Güey, hemos estado bombardeando a Irán cinéticamente por años. Y ahora que te dijeron que es guerra, es guerra. Es mentira. Entonces, el análisis fundamental de muchos es fundamental en números, fundamental en lo que les enseñaron. El mío, mi fundamental es la realidad. En lo que todo el mundo grita, es que hay inflación en todos lados. Yo volteo y estoy comprando todo a descuento. Todo a descuento. Veo que las empresas que antes se ponían sus moñitos para no darme servicios, me dan servicios, pero así. No estoy volteando a ver lo que está pasando, no lo que me están contando, tío. Eso para mí es el análisis fundamental de la realidad. Después volteo a ver la tabla. Es como el dólar. Si analizo las noticias, ¿no? Los análisis fundamentales de las noticias, el dólar se está yendo a la verga. Piénsalo. Es el fin del dólar, ¿no? Este es el dólar. Este es el 2008. Este es el dólar hoy. ¿Esto no es una tendencia alcista? Entonces, en la realidad, volteo a ver la tabla, porque una vez más, me están todos contando que el dólar se va a ir a cero. ¿Por qué escucho y sé que es mentira? Porque me están diciendo que van a preferir usar el yen o el oro. Hay un error fundamental en la estupidez de todo el mundo que es no están pensando por ellos mismos. ¿Cómo vergas los países van a usar de colateral el oro otra vez en su moneda para no poder expandir su dominancia fiscal? ¿Qué puta madres es dominancia fiscal si me estás hablando así, Alejandro? Dominancia fiscal es cómo puedo imprimir dinero para crear más dinero y crear más riqueza para todos los güeyes de hasta arriba. ¿Crees que a los gobiernos les importas tú y que te quedes pobre? No. ¿O a esta gente? No. Entonces, ¿por qué vergas
el otro lado del mundo va a comprar una moneda que tiene y está respaldada por el oro que no puede expandir irresponsablemente la masa monetaria. Cuando toda la gente más rica del planeta hace miles de millones de dólares expandiendo la masa monetaria irresponsablemente. ¿No? En serio. Y luego, tengo la habilidad de tener análisis técnico, no de leer una tabla en yahoo.com, ¿no? De ver la tablita que va así. Volteo y veo, literalmente el dólar lleva un año de subida, chiquita aquí, silenciosa. Es como un pedo de esos letales que te revientas. Un año subiendo, poco a poco, pero subiendo. Y todo el mundo dice que el dólar está cayéndose y se va a ir a cero y la verga. Mentira fundamental. Te dicen, no, es que los intereses van a subir y Jerome Powell y la verga. Perfecto. Tío, los intereses desde el 2023 van para abajo. Desde octubre del 2023 van para abajo. Y además Estados Unidos creó una ley para que todos sus intereses bajen y que no bajen a cero, los puedan bajar naturalmente a través de una impresión de dinero fuera de la balanza del Fed. Y nadie lo quiere aceptar por alguna puta razón. Suena conspiranoico todavía. Una ley. Pero también le sonó conspiranoico a todo el mundo cuando les dije en California, güey, estamos cambiando las leyes para hacer que el crimen se vuelva legal, que todo el mundo pueda robar, que todo el mundo pueda entrar a tu casa y asesinarte y no pase nada. Eres un pinche loco de mierda. ¡Pum! Ya está pasando, ¿no? Y ahora ya todo el mundo se preocupa. Nosotros aprobamos eso. Eso es mi análisis fundamental, voltear a ver la realidad comparada con lo demás. Luego volteo a ver la tabla y luego veo dónde están ustedes en el sentimiento. En el ejemplo del dólar, todos ustedes ya casi piensan que van a subir los intereses, ¿no? Del dólar. Entonces ya estamos más cerca del final de lo que yo decía. Por eso sé que lo que ustedes piensan no va a pasar, está al revés. No todos ustedes, hay muchos de ustedes que sí lo entienden, pero no lo puedo explicar, cabrones. No hay forma de explicarles la realidad si no la ves tú con tus propios ojitos. No hay, porque suena loco. Suena loco. Estoy leyendo esto. Lo bueno es que yo soy su Paco favorito, me da gusto. Ya analizamos el petróleo. Salo, tengo entendido que el RSI nos puede ayudar a saber qué hará el mercado, ¿no? En realidad no, te da una referencia. El RSI lo usas como referencia. Me refiero a que si el RSI está bajo, hay una mayor probabilidad de que el precio comience a subir, ¿no? No, porque hay muchas veces que está bajo y no te... ¿Cuál es el RSI? Aquí está. Ah, no está populando por esto. O sea, por ejemplo, aquí en la trimestral del dólar hubiera funcionado si hubieras comprado dólares con el RSI aquí. Pero ahora está a punto de darse la vuelta aquí, pasar por encima del promedio y continuar subiendo e irse a extremos. Entonces, sí te ayuda en ocasiones cuando está en extremos, ¿no? La otra, la más fácil de todas. Está Bitcoin. Bitcoin. Llegaste acá y ahora esta es una divergencia alcista, ¿no? En la semanal. Este fondo de acá, no fue el fondo. El fondo fue este, pero el RSI está más alto. Ahora, esta es una divergencia alcista en el RSI, lo que normalmente marca patrones de fondo en Bitcoin. No estoy diciendo, para validar eso, tienes que subir arriba de los $82,000. Entonces, no vengan a mamar de que ya chingamos, Nel. Todavía no. Todavía no. Y también acá arriba, por ejemplo, si hubieras comprado o vendido Bitcoin acá, en este tope, ¿no? Te hubiera ido bien al principio, pero te hubiera ido de la verga en
largo plazo. Simplemente es como cualquier otro, el RSI, cualquier otro indicador, tío, todo funciona en congruencia con todo lo demás, con la historia, con la tabla, qué es lo que te cuentan, en qué parte del ciclo estás, etcétera. Bien, y aquí están platicando entre ustedes. Ah, ¿ya te dejaron comprar tu cyber? ¿Cómo le puedo enviar el enlace de Blofin y Bitunix de ETA a un amigo? Mi Ramón, simplemente métete en nuestra página, en Tutos, y pícale a ese enlace, cópialo y mándalo. Sí, y si estás en el Discord están nuestros enlaces directos. Ahí lo puedes copiar y pegar en la parte de abajo a la izquierda, donde pone, ¿cómo se llama? Vamos a ver. Discord. Ahorita me voy a ir a la playa. Quería aventarme el video de Jacobo, pero yo creo que lo voy a hacer mañana. Porque se bicha los huevos, brother. Voy a ir a la playa ahorita. Entonces, antes de irme, les quiero dejar algo. Dame un segundo. En Partners. Acá en el Discord, en Partners, le picas y acá tenemos el de Blofin, ¿no? El enlace de Blofin, el de Bitunix. Acá están. Son los de hasta abajo. Literalmente dice Blofin, Bitunix. Para ti que preguntas, mi Ramón. Gracias por enviarnos más referidos. ¿Qué invalidaría para mí el corto de los 65? Yo lo haría con posición completa. Si voy a jugar el corto de los 65, verga, todos los dibujitos que tengo. A ver. Puedo usar el... Espérame, diario. Yo lo usaría en posición entera. ¿A qué me refiero con eso? Que voy a jugar con una cantidad de dinero que estoy dispuesto a perderla por completo, ¿no? Y por ejemplo, para mí ese tipo de trades son entre 2, 3 mil hasta 10 mil dólares. Depende qué tan seguro esté, ¿no? De mis trades. Entonces, acá, como les digo, primera entrada, 65. Segunda entrada, 66. Tercera entrada, 67. Mi promedio van a ser 66, ¿no? Vamos a ponerlo acá, 66. Si en 66 sube hasta 69, ahí me saca, porque lo hago con un 20x. Normalmente estos trades los hago con 20x, a menos de que esté intentando cachar un súper trade que me puedo cargar para abajo. Ahí le pongo solo 10x. Esto no estoy esperando que me lleve hasta abajo. Yo esperaría que me lleve a los 62, 763. Perdón, mi vieja me mandó algo. Es lo que yo esperaría. Es así como yo lo haría. Llega a los 69, me saca y vámonos a la chingada. ¿Por qué? Porque en los 69 volvería a abrir otra posición ya con más certeza y ahí me metería una vez más. Y ya si me saca ahí, tío, estoy salado. ¿No? Pero no tienes que meter una cantidad fuerte de dinero. Esto para mí es la cantidad que estoy dispuesto a meter en un trade a perder, como dice Alex. Es que no estaban todos en la clase ayer. Pero como dice Alex, es básicamente eso. Y son buenos, mi Elías, son buenos. No estoy compartiendo la tabla. Perfecto. Voy a chingar a mi madre. Aquí está la tabla. Perdón. Lo que decía es, si voy a entrar acá en este trade, ¿no? Mis dibujos pendejos. ¿Por qué este güey está triste? ¿Quién es? ¿Dónde dibujé el sol? ¿Por qué no lo encuentro?
Vean esta belleza. Estas pendejas líneas estúpidas siempre funcionan. Tengo mi primera entrada 65, ¿no? Es lo que les estoy diciendo acá. 65. Luego 66 y luego 67. Aquí. Y mi promedio obviamente es 66, ¿no? No tengo que explicar el por qué. Entro en 3 oportunidades idénticas. En un 20X, mi promedio es 66. Si ustedes están ahorita todos ustedes que están en el chat de Elite Trading Academy, pueden ver estos videos en FAQ. ¿Cómo sé cuánto me va a eliminar o cuánto me va a sacar un 20X? Un 5%. Y ese 5% se da aquí en 60, arriba de $69,000. No lo tengo que decir. Aquí arriba me saca. Y entonces, ¿qué voy a esperar con ese movimiento? De aquí para acá abajo. Y ese movimiento de 66 a los 62 es casi un 5, es el doble de mi dinero, si le pego. Nada mal. O lo pierdo o hago el doble. Nada mal. Y ahora, si veo que está cayendo y hay noticias que me dicen, güey, ¿sabes qué? Va a poder continuar cayendo, me lo quedo para que caiga más. Pero no me pongo fresa con estas cosas. Normalmente pasa. Y este fin de semana te va a dar la luna. ¿Cómo pones el indicador de la luna, tío? Se llama Moon Phases. Te metes en indicadores, le pones Moon y te aparece acá, Moon Phases. Para todos ustedes que estén buscando cómo ponerlo. Lo tienes que ver en la diaria, ¿ok? La diaria. No lo vayas a aprender en la semanal, ni en la de 5 días, ni nada. Pones la luna y acá te aparecen todas las lunas. La luna de abajo es la alcista y la luna de arriba es la bajista. Porque la de abajo te marca fondos y la de arriba te marca topes. Lo puedes ver acá. Y ahora, cuando no funciona una luna como esta, normalmente la siguiente sí. Y si voy a tener una luna bajista, no me la va a dar aquí. Bueno, puede que sí, no voy a decir que no. Pero yo imaginaría que mínimo este fin de semana me van a dejar respirar, vamos a venir para acá y vamos a caer. Es lo que yo esperaría. Ahora, todo esto es suponiendo y viendo cómo tienen a todos como pendejos con las noticias, ¿no? Entonces, simplemente con eso. Y otra cosa que no puedo detenerme de decirles, está cabrón cómo, voy a quitarlo de las lunas, no sé si con strategy funcione o no. 2, 3, no tanto. Con Bitcoin sí es una locura. Con strategy, ¿se acuerdan que strategy es el que estaba vendiendo todos estos Bitcoins y la verga? ¿Dónde quieres comprar? Si strategy llega a 104, ahí soy comprador todo el tiempo. Todo el puto tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Para ponerlo de forma sencilla, lo has tocado 1, 2, 3 veces nada más en 3 años. ¿Por qué lo digo? Porque acá en el fondo del 2022 tocaste los 13, 1, 2, 3 veces y ya, 4 veces. Normalmente Strategy hace eso, rápidamente llega al fondo, rápido, antes de que todo el mundo. Esto tocó en mayo del 2022 su fondo. Mayo del 2022 y nosotros tocamos acá en febrero del 2022. Puede bajar más si venía el SMA 200, tal vez. Pero este es el SMA 200 de 2 semanas, tío. En la semanal estás por debajo. Para mí, compras debajo del SMA 200 semanal son buenas, no importa cómo. Y ahora, una vez más, 104. Para mí esa zona, compra, compra, compra. Coinbase, cargado. Si Coinbase baja de 147, 148, mi siguiente nivel está en 126. Nos lo va a dar, me cuesta un chingo de trabajo pensar que venga esta zona. Pero aquí en los 147 no me causa problema comprar, que es donde he agregado en mi Coinbase. ¿No? Depende, si también se da un putazo 2022, vámonos a la verga. A ver, pionero, buscando un short a Ford.
No, tío, o sea, el corto estaba aquí arriba, ¿no? ¿Cuándo fue eso? Y ahora aquí. El corto está aquí, ¿eh? Donde está, si es que hay un corto. Alto, bajo, alto, bajo. Este puede ser tu siguiente alto para ir un bajo en el promedio del 9. Tu problema es que tu invalidación está acá. ¿Qué tan grande es? 3%. Es bastante choncha. Te está rechazando el promedio del 9. Y el promedio del 5 está debajo del 9. Un poco de debilidad en la tabla después de haber tenido un cruce plateado a la alza. Vamos a ver volatilidad. Extremos en este movimiento a la alza. Uy, te va a intentar dar un otro extremo, pero todavía no lo hace. 4 horas, volatilidad está cayendo desde acá. Es un ajuste. No hay divergencia. Aquí no hay trade. La neta. ¿Para qué voy a hacer de pedo? Tu invalidación está 3% lejos. Pues digo, sabiendo eso, puedes meter ¿cómo se llama? Si quieres hacer un short porque se te antoja, ¿no? Que da igual. Hay veces que se antoja hacer cosas porque el estómago te lo pide. Con un 10X perderías 30% y simplemente sabes cuánto quieres, cuánto estás dispuesto a perder, ¿no? Si quieres perder $1,000 o si quieres perder 300, solamente calculas cuánto es y ya. De acuerdo a las reglas de invalidación. Ok. Antes de irme, quería decir esto. Está un poco de la verga como sociedad donde acabamos ahorita. Y no lo digo como en mal pedo y todo, pero es más como para que no caigas en ello, ¿no? Y eso es como todos estos eventos que antes eran como de pasión. Por ejemplo, a mí una cosa de las que más me sacan de querer ser parte del mundo de los coches, querer ser parte del mundo porque me encantan los coches, me gustan los relojes, ese tipo de cosas, es que ya no existe, ya no vas a una junta de coches. Cuando yo entré en lo de los coches, yo era un güey raro para todo el mundo. Me volteaban a ver y era de, güey, que te gustan los coches, pinche güey raro, güey. Por más que estuvieran chingones los coches y todo el mundo te veía como un nerd. E ibas a estas juntas de coches y todo el mundo era un nerd y estaba de huevos, güey, ¿no? Te juntabas con otros güeyes que les gustaba auténticamente el mismo tema que a ti y era chido. Era poca madre. Y ahora el mundo de los coches es puro cabrón comprando coches para vender cursos. Yo sé, irónicamente, que vendo cursos, lo entiendo, pero no uso mi coche para decirte que me hice rico con mi coche y hacerte pensar, ¿no? En realidad no les enseño ya nada de mi vida. No me interesa, solo les enseño lo verga que soy en esto. eh, y ya no hay esa autenticidad, ¿no? En el mundo de los coches. Ya todo el mundo que está metido ahí lo está haciendo por Instagram y todo el mundo lo tiene que hacer y tienes que hacer donas y tienes que quemar tus llantas y tienes que quemar tu coche y tienes que hacer todas estas pendejadas para estar en el mundo de los coches. Bien. Antes, cuando a mi mujer le gustaban las bolsas, yo le compraba bolsas mamonas a mi mujer. Y ahora todo el mundo tiene bolsas mamonas. No es que todo el mundo le alcance ahora para bolsas mamonas, todo el mundo está endeudado para tener bolsas mamonas. Pero, pues, güey, si no, ¿cómo te van a dar like en Instagram, no? Bien. Lo del Mundial, por ejemplo, que antes ibas al Estadio Azteca con tus amigos, pasarla de huevos, gritar todo el puto partido, y ahora vas porque te tienes que tomar la foto y se volvió como una sesión de fotos. Todo se ha vuelto una puta sesión de fotos. No existe nada que a la gente le guste, ¿verdad? Vas a una carrera de Fórmula 1 y todo el mundo está en la puta carrera de Fórmula 1 para tomarse fotos y para hacer su puto video y su mame. Ya no vas a Fórmula 1 porque te encanta Fórmula 1. Vas porque tienes que subir la foto a Facebook. Vas porque, bueno, a Instagram, ¿no? Ya, o a TikTok, no sé dónde verga suban sus fotos.
Ya no existe la autenticidad de los grupos nerderos como nosotros. Cuando yo hacía videos en Instagram y hacía todos mis videos en YouTube y todas estas cosas, yo era el raro de la sociedad. La gente se burlaba de mí. Y ahora es como, güey, si no lo haces, eres un pendejo, eres un gato, ¿no? Y todo el mundo está en su teléfono en todas estas cosas. Ya no es disfrutable nada de esto. Nada. Nada. Actividades de grupo, güey, vas a donde sea y todo el mundo está tomándose la foto, preparando el mame, de todo. Se ha perdido muy cabrón. Y esto simplemente es para los que no entiendan cómo funciona esto. Esto es literalmente el hiperconsumerismo. Crearon una dependencia psicológica en todos ustedes para señalar que tienen algo, que están en algún lugar o cierto poder de gasto. Si no, te sientes parte fuera de la tribu, fuera de tu tribu, fuera de la sociedad, fuera de lo que tus amigos aprobarían o la demás gente, o lo que la sociedad misma aprobaría. Y esto, para que sepan, cuando estás hablando de lavarle la cabeza a la gente, lo hacen los gobiernos, lo hacen todos ellos de esta forma. ¿Por qué? Porque saben que el rechazo de la sociedad en nuestro propio sistema tiene una respuesta anti eso. Porque antes, cuando te rechazaban de una sociedad, de un pueblito donde vivías, te mandaban para afuera y no tenías cómo comer, no tenías nada y te morías. Entonces, nuestras mentes, nuestros cuerpos, como le quieras decir, estamos programados para pertenecer en sociedad. Y están usando eso en contra de todos ustedes, con hiperconsumerismo. ¿Por qué todo está en Estados Unidos y quiero ir al mundial y todo está hipercaro y la verga? Porque todos ustedes, nadie quiere ir al mundial, quieren ir a tomarse una puta foto para enseñarle a todo el mundo que fueron al mundial. Y no nada más una foto, quieren grabar todo el puto partido con la cámara viéndose a ustedes. Y ahora agarraron a estos dos cabrones, no, de memazo, en Instagram. Pero ve a tu creador favorito que fue al estadio. ¿Cuántos de ellos no subieron un video de ellos reaccionando al gol? ¿Tú crees que solamente grabaron cuando se acercó a la portería esa vez? No importa que la sociedad esté dada a la verga. No tienes que caer en esto. No tienes que gastar en estas estupideces. No tienes que ir a estos lugares. No tienes que. Tienes que saberlo. Es algo muy importante para mí que quede claro ese mensaje con ustedes. No es para cagarme en lo de la gente y decirles, güey, es que están pendejos o lo que sea. Me da igual, hagan lo que quieran. Pero tío, si alguno de ustedes puede entender esto, que está en ese pedo y que no se puede zafar y le cae el 20 y se puede zafar, para mí eso sería glorioso. Porque no hay nada mejor que no rendirle cuentas a nadie ni tener que estar aquí dándole y sobre todo la pobre gente que se tiene que endeudar, que no tiene dinero, que está trabajando todo el puto día como chango en Instagram y en Facebook, aunque no se den cuenta, haciendo sus bailecitos pendejos para mantenerse relevantes porque es parte de lo que la sociedad quiere y es lo que me da estatus y la chingada. No es cierto. Ya no existe eso. Ya no hay como, oye, güey, este güey tiene 1,000 millones de seguidores. A todo el mundo le da igual. A todo el mundo le da igual. No vales nada por nada de eso. Ni tampoco por tu puto dinero, honestamente. De verdad, es una mamada. No quiero decir qué coche me compré. Honestamente, no me interesa que sepan, que me vean, que me vengan a chingar. Da igual. En otras palabras, todo es superficial, pero no por la experiencia, porque fascina el tema de hoy, es porque vean donde vean. Exactamente. Pero eso es para crear hiperconsumerismo. Y es por eso que a mí me cansó. Me di cuenta, eran varios problemas en uno, ¿no? De todo lo que yo hacía en redes sociales. Uno que me dolió mucho fue ver a una amiga de nosotros, una de mi mujer, que no podía, tenía una ansiedad por querer subir una foto en su cumpleaños de su pastel, porque dice, güey, quiero subir esto, pero a nadie le va a gustar. Le digo, güey, ¿qué estás haciendo? Y el nivel de ansiedad que le daba el pensar subir la foto me dolió y dije, güey, esto le estoy yo haciendo a la gente, le estoy dando esto como ejemplo a la gente. Yo sí me la estaba pasando poca madre, mi vida era lo que les enseñaba. Tristemente, era así de básica.
Eso era mi vida. Y estaba ayudando a esto. Y me dolía, me sentía de la verga porque eso no es lo que quería. Siempre he querido contar historias, siempre he querido, y puedo, no tengo la habilidad, soy productor de cine. ¿Saben todos los videos de Mega No Mamen que puedo hacer hoy? En serio, que tengo atorados en el culo, no lo voy a hacer. Y yo sé, entonces estás deteniendo y ahora estás dependiendo. No, no, no. Hago más daño que bien haciendo estas cosas. Mucho más daño que bien. Y no vale la pena, porque están todos acá ya trastornados con este pedo. Y a mí no me gusta en lo personal. Siento que está de la chingada. Eso de ir a carreras de Fórmula 1 o ir cuando me voy de viaje les pongo fotos, ponte tú, de mí en el mar, ¿no? Y con mi vieja. Pero no es como de, güey, vean el hotelote en el que me quedé y vean mi super cuartote y vean. No lo voy a hacer. Me cuesta trabajo subir cosas a Instagram. A menos de que me esté cagando de risa de Ferrari o de la combi de la 4T, ¿no? Qué güey, qué crack el güey que se llevó ese contrato. Qué lana se llevó ese güey. Felicidades a ese cabrón. Oh, güey, qué rico. Qué rico. Pero pues es lo que es. Está de la verga cómo se ha perdido sentido en todo esto que era tan chido antes. Yo creo que si puedes encontrar de verdad un grupo interesado en lo que te interesa y compartir esos intereses y que no estén todos metidos solamente haciéndolo en Instagram y todo esto, qué chingón, güey. Creo que tienes algo muy raro en las manos y deberías de valorarlo muy cabrón. Personalmente, no puedo decir que soy parte de lo mismo. La gran mayoría de la gente con la que convivo en esto está metida de arriba para abajo en solamente tiene que ser lo que es en Instagram y es como nos la pasamos chido. En toda la gente que ustedes ven que son amigos en redes sociales y la verga, se odian entre ellos, güey. No se aguantan, se traicionan, son unos hijos de puta uno con el otro. Pero, pues, güey, tiene más seguidores. Tengo que salir con él en una foto y vámonos juntos a ver el partido en México, Toluca, ¿no? O lo que sea. Está de la verga, honestamente. Es como cuando me salí de la escuela, ya no existía ese tipo de comportamiento pendejo en la vida. Claro que hay cosas ridículas, ¿no? En todo, pero era fácil poder salirte de él. Y ahora ya no, ya es como la escuela todo el tiempo, 24 horas al día. Así que, puta madre. Me dices, tocayo, que lea ese libro, lo voy a guardar. Todavía tengo que leerme me falta acabar el de La Pachita. Me aviento ese primero, pero vamos a ver. Secreto de Belicena. Espérame, que lo escribí de la verga. Secreto de Belicena Vilca. Gracias. Pues ahí lo tienen. Simplemente esa nota para dejarlos este fin de semana. Y espero que se la pasen muy bien, que no estén todos hechos mierda, que disfruten. Y hoy jugamos, Estados Unidos juega a las 6 de la tarde, así que voy a también reventarme ese partidillo con mi mujer. Diviértanse mucho y pues no se me estresen por estas estupideces también, que no les dé FOMO, no solo la bolsa, pero también la vida, el gastar en estas estupideces. Yo creo que es la cosa más pendeja que he visto en mi vida. Les mando un abrazo a todos, cuídense mucho. Nos vemos mañana para el video de Jacobo Greenberg. Todavía tengo que ver cómo le pongo. Voy a pensarla ahí. Les mando un abrazo. No sé por qué les estoy diciendo.